Damas y caballeros, niños y niñas, muy feliz mañana a todos ustedes, feliz miércoles. A mitad de semana tenemos carrera Fórmula 1 este fin de semana, lo que dice que este viernes se van a poner buenas las cosas en la primera práctica y en Brasil. Ya saben que yo soy muy portugués y hablo perfectamente portugués. No quiero presumirles ahorita, entonces no lo voy a hacer enfrente de todos ustedes. Pero bueno, es parte de lo que me hace tan especial. No, no sé qué le di de comer a este cabrón en la mañana, pero muy feliz mañana a todos ustedes. Una cosa que le quiero decir a todos ustedes que les guste leer libros, estoy leyendo, yo sé, por primera vez, un libro que se llama The Wayfinders. ¡Wow! Güey, rapidísimo. Habla de por qué es importante, eh, básicamente, todas nuestras tradiciones que hacíamos en el pasado para la vida moderna. Y habla, mínimo en donde estoy al principio, habla de la gente que vivía en Polinesia, Macropolinesia, toda esa zona que es junto a Hawái, todas esas islas, y cómo navegaban esos güeyes. Y los navegadores se llamaban wayfinders, que son encontradores de lugares, ¿no? De lugar. Y lo cabrón es que todavía hay unos que todavía tienen esa habilidad de poder navegar, porque por mucho tiempo los españoles y los europeos navegaban junto a las costas hasta que pudieron arreglar los problemas de, no considero latitud o longitud, cuál de los dos era en un poder crear una solución para ello. Y estos güeyes podían navegar a ciegas, cabrón, por todos lados. Y lo que hacen es básicamente, tienen un equipo de los que se suben a estos barquitos para navegar y tienen un navegador, un wayfinder. Y este navegador puede sentir el agua, las diferentes corrientes, sabe perfectamente cuáles son las zonas de viento, de dónde va a pegar, visualizan la isla, se ayudan con las estrellas. No es como que volteas a ver al cielo y sabes dónde estás parado perfectamente. Tienes que mantener básicamente todos los datos en tu cabeza, procesarlos y ponerlos para que la gente encuentre su lugar, para que encuentres el camino a la isla que estás buscando. Es una locura. Y es básicamente lo que iba a decirles a todos ustedes. El otro día fue a la playa y en cuanto llego a la playa me acuerdo ver el mar. Y normalmente esto es algo que me di cuenta hace poco, que estás volteando y ves el mar en la mañana y lo primero que hago es pensar cómo se ve el mar, ¿no? Güey, se ve revuelto, se ve súper calmado, se ve divino. Y eso es un reflejo de cómo me siento adentro y es lo que me va a decir cómo va a ser mi día. Sé que suena muy pendejo, pero de todas maneras todo lo que vemos está procesado por nosotros, por lo que es un reflejo de nuestro adentro hacia afuera. Y, y justamente dije, güey, ¿cuántas cosas habrá que literalmente hemos perdido? Porque a todos los viejitos no los respetamos ni nada, ¿no? Y todos estos tipos de cosas lo vemos como algo hippie. Pero ¿cuántas cosas hemos perdido? Que sales y entiendes, no sientes el aire frío y dices, güey, va a llover. Casos tan pendejas que no hacemos. Entonces, muy interesante el libro, Wayfinders, The Wayfinders, que es por qué lo que conocíamos ancestralmente es importante en la vida moderna. Ese es el punto de ese libro. Buenísimo. Si lo pueden ver, dense, si lo pueden leer, yo lo recomendaría, aunque no me hagan mucho caso ahí, sí, para que vean, este es mi primer libro fuera de la Biblia. Así que ojo, ojo. Eso sí, leía muchos guiones y esto está muy bueno. Eso es lo que les quería decir hoy. Venimos, en fin de cuentas, el día de hoy a un casino del tío Salo, por supuesto. Vamos a estar viendo los precios de todo. Este mercado está muy divertido, honestamente. Y vamos a ver, vamos a analizar todos los precios de todo ahorita con Farhan y con Alex. Ya saben, lo van a hacer ellos en inglés y luego yo se los traduzco a español para que lo puedan entender todo. Pero antes de eso, estoy viendo a mucha gente un poco confundida con lo que está pasando en la bolsa, si este es el fin, no es el fin, etcétera. Y tengo que decir, para empezar, por si hay alguien que está entrando aquí que sea nuevo, yo he pensado por mucho tiempo que la bolsa iba a encontrar un tope finales de este año, los primeros 3 meses del próximo año. Y la razón por qué llegué a esa conclusión es por dos cosas. Una, a principio de año, antes de principio de año, en diciembre, nos dijeron que iban a despedir en el gobierno y en muchísimos otros lugares a un chingo de gente en octubre, desde septiembre, octubre. Y no sé por qué a todo el mundo se le olvidó. Entonces, solamente eso, literalmente, fue el ver que, no que solamente me dijeran eso, pero entender que la gente se le pasó por encima y que se le olvidó por completo que les dijeron, eso para mí es la primera señal. Y la segunda señal fue sencilla. Después de la pandemia, he estado viendo y poniendo atención obsesivamente para ver exactamente cuáles son los patrones de cuánto tiempo toma para la gente que no tiene dinero
completamente ser afectada en un nivel que todos podemos ver. Y de acuerdo a esos cálculos, que aunque no lo crean, son cálculos, nos ponen los mismos días, en la misma fecha que los despidos. Y es por eso que he dicho que estoy esperando esta bajada, me salí del mercado con mis acciones de Tesla y con lo que sé, solamente voy a hablar de eso acá. Me salí del mercado en todo esto y ahora estoy esperando otra corrección, tal cual. Ahora, también me salí del mercado antes de la caída de los aranceles y compramos la caída de los aranceles. ¿Por qué tuve buen timing ahí? Creí que era lo mismo que estaba pasando. No creí que era lo mismo que estaba pasando. Lo que habíamos visto, y normalmente esto es algo donde me ayuda trading a mí personalmente muchísimo, es ver euforia en el mercado. Cuando veo euforia en el mercado, no importa el nivel que sea y no importa lo que esté pasando económicamente, cuando tienes euforia irracional, que la gente está comprando como loca y ves precios subir en todos lados, lo ves en cripto, lo ves con la moneda de Donald Trump, lo ves con la bolsa, Nvidia, que hace un gap para arriba, y ves este tipo de cosas, literalmente lo único que tienes que hacer es decir, ok, hemos llegado a un tope, el mercado tiene que corregir naturalmente. Y de ahí les dieron la sugerencia que es por los aranceles, ¿no? Es literalmente lo que le dijeron a todo el mundo, bien, corrigió por los aranceles. Y ahora estamos ante las fechas, una vez más, de cuando estamos viendo el desempleo y todo esto llegar. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Creo que este es la caída. No puedo confirmarles todavía. Obviamente mi bias, ¿no? Lo que me dice y lo que me puso aquí, lo que les estoy diciendo en este momento, me habla y me dice, güey, claro que sí, ve lo que está pasando tal cual de acuerdo a tu timing. Y la otra cosa que también ayuda es entender que definitivamente, y esto es para mí el principio que sigo para todo esto, los resultados de todas las empresas, de todas, van a ser pésimos el cuarto de este año. Después de ver, por ejemplo, a Tesla, a Rivian ahorita. Me encanta, ahorita Rivian anuncia resultados y son buenísimos. Y todo el mundo, ahí está, Rivian al cielo. Dijimos hace 3 meses, Rivian va a tener el mejor cuarto de toda su historia ahorita. ¿Por qué? Porque obligaron a la gente a comprar cosas. Y es lo que estamos viendo. Todo esto que estamos viendo literalmente fue el último empuje de demanda que existía. Y entrando ya al cuarto, van a ser los peores resultados de toda la historia en Tesla, los peores resultados de toda la historia en Rivian, los peores cuartos para todo el mundo, porque no hay consumo, no hay. Entonces, a cierto punto tenemos que ver esto. ¿Por qué es importante? Y sé que se los he dicho 1000 veces, pero creo que es importante entenderlo porque seguimos todos buscando narrativas pendejas y sigue siendo lo mismo. En el 2020, lo que ayudó el bull run gigantesco que tuvimos fue que pudieron subir precios de todo y hacer menos. Eso quiere decir que se gastaron menos creando el producto y al mismo tiempo cada producto que vendían lo vendían con el mismo costo, pero lo vendían por mucho más dinero. Entonces su margen mejoró muchísimo, por lo que puedes construir una narrativa de la economía está fuertísima. ¿Ok? Ahora lo que tienes es exactamente lo contrario ocurriendo en este momento, donde todos los precios vienen de acá, nadie está comprando, todo está descontado. Y ahora, el truco que le juegan a todos, porque somos tan simples como humanos, somos demasiado pendejos, es impresionante. El juego que nos están haciendo a todos es, los precios no han bajado. No, solamente hay descuentos, pero los precios no han bajado. Y la gente, oh, sí es cierto. No sé ni qué decir a eso. O sea, literalmente me quedé así de, ok. No sé cómo reaccionar a la reacción de la gente a que los precios no han bajado, aunque son descuentos. Pero bueno, vamos con los precios no han bajado, pero todo está en descuento. Como todo está en descuento, eso quiere decir que de los márgenes que tenían en el 2020, ahora sus márgenes se vuelven esto negativos y están llenos de inventario, por lo que los precios tienen que bajar. ¿Qué es lo que ocurre cuando los precios bajan? Resultados de empresas son malos. Y recuerden, el mercado y la bolsa pone 6 meses adelante en promedio, ¿no? Es lo que nos cuentan. Esos movimientos para adelante los dan 6 meses para adelante. Yo lo he notado y definitivamente te dan margen para adelante. Pueden ser 3 meses también, pueden ser 2 meses, pueden ser los 6 meses. Pero definitivamente
este tipo de sucesos son inevitables. No hay a dónde ir. A menos de que haya una excusa. Una vez más, el 2020 se estaba secando el mundo de dólares y gracias al cielo tuvimos una gran excusa para imprimir trillones de dólares y dárselos al mundo. Eso es lo que pasó en el 2020. Ahorita todavía no existe nada que nos haga hacer trillones de dólares. Por ende, hasta que no haya eso, estos resultados de empresas efectivamente van a empezar a ser mega, 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 mega negativos. Y es lo que tenemos que poner atención porque estos márgenes van a ser reducidos y esto es lo que nos va a llevar a un gran ajuste de mercado. Y la cosa y lo que no sabemos nosotros es cuánto va a durar. Porque han estado jugando con la mente de todos ustedes porque no nos acordamos de nada, porque creemos lo que nos dicen. Y han estado jugando con toda la mente de ustedes, y no digo nosotros, porque, perdón, he estado poniendo demasiada atención a esto. Han estado jugando con nuestra mente con la idea de que no importa lo que pase, el mercado cae y cae rápido y lo van a comprar todo de vuelta y ahora van a imprimir un chingo de dinero. En el 2020, otra cosa que me hace pensar esto, estamos literalmente en medio de esta transición a esta mala bolsa, no porque la economía ya es mala, no podemos salirnos de eso, pero la mala bolsa, ¿no? El ambiente de la bolsa es negativo. ¿Por qué es negativo el ambiente de la bolsa? Porque estás entrando en este ciclo de malos resultados, donde es inevitable, literalmente para todas estas empresas, declarar mal. Y cuando declaran mal, ¿qué es lo que pasa? Lo vimos con Meta, días de 20% para abajo. Empieza a ver todo eso. La narrativa que todo el mundo se está comiendo en este momento es toda la que ha ocurrido en el pasado. Y quiero que recuerden que no nos cuentan nunca cómo funcionan las cosas. Les voy a dar varios ejemplos en esto. En el 2020 nos dijeron que no iba a haber inflación. 2021, ya con inflación a tope, nos decían que iba a ser transitoria. Y en el 2022 fue donde dijeron, ok, ya, va a haber inflación y vamos a tener que subir tipos. Pero por esos 2 años, todo el mundo, se los juro por mi vida, yo sé que ahorita volteo y dice, claro que no, ya me di cuenta de la inflación. No, no es cierto. Por esos 2 años que les decían que no iba a haber inflación en lo que literalmente una clase G de Mercedes costaba $180,000 y se fue a $400,000, la gente no hablaba de la inflación. Entonces, por 2 años te negaron que iba a haber inflación. ¿Ok? Esa es la primera. ¿Qué pasó en el 2020-25 cuando entra Trump? Instantáneamente la Reserva Federal. Va a haber más inflación, ¿eh? A nadie se le hace raro que los que escondieron inflación ahora te están instantáneamente diciendo, va a haber más inflación. Entonces, están haciendo pensar que lo mismo que ocurrió en el 2020 está ocurriendo ahorita. La segunda cosa que es interesante para mí es cuando hicieron QE a través de los bancos, ¿no? Cuando literalmente abrieron la cortina de liquidez para los bancos, el de FDIC, le dijeron a todo el mundo, o sea, Jerome Powell, Janet Yellen y todo el mundo hicieron un esfuerzo gigantesco para decirle a todo el mundo que eso no era QE. No es QE, no es QE, no es QE. Y eso fue lo que nos llevó al bull run donde estamos ahorita. ¿Ok? Y ahora lo primero que hacen es, güey, vamos a cortar QT y prepárense para imprimir un chingo de dinero. Ellos te lo están diciendo. ¿Entienden las diferencias? ¿Entienden las diferencias? No es que la gente se volvió un crack en analizar algo. No, no, no. Les dieron algo que no ocurre nunca, que son recuperaciones rápidas con un chingo de dinero impreso, etcétera, para que todo el mundo comprara. Los entrenaron a todos para que todo el mundo comprara el dip, compra, 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 cómpralo, siempre va a subir. Y luego te dan datos que se parecen a eso, donde te dijeron antes que no, para que vayas y compres todo. Es lo que está ocurriendo en este momento, efectivamente. Y esto a mí es lo que me hace pensar todavía más. Definitivamente vamos al escenario que creo. O sea, es un escenario deflacionario. Ahora, ¿qué tan rápido vamos a llegar a él? Va a depender de estos hijos de puta. En el último en vivo les conté, nos la van a meter doblada. Y cuando hablo de nos la van a meter doblada, les estoy diciendo el por qué. Porque lo que están buscando hacer ahorita, en el 2008, todo bajó en putiza, porque los bancos tomaron todas las casas, los bancos tomaron todos los coches y los pusieron a la venta al mismo tiempo. Y ahorita estos bancos no están, literalmente toda la gente tiene la cantidad de no pagos más grande de toda la historia, pero no están retomando no están pidiendo de vuelta los coches, por ejemplo. ¿Y esto qué quiere decir? No están inundando todo de coches. Lo que está haciendo
que efectivamente los precios se queden donde están bajando poco a poco. En lo que estos precios bajan poco a poco, dura más y más el dolor para todo el mundo porque nadie puede comprar, no puede entrar ni salir del mercado. Y eso es parte de lo que está pasando con las casas, donde es más como un problema de no es tanto los intereses, sino, bueno, es los intereses, la gente está atorada en su casa. Nadie lo va a admitir, pero la gente si quiere cambiar de casa, quiere comprar algo más, pero no les alcanza porque el pago no les alcanza. No es relativamente lo mismo. Aunque tu casa haya subido de precio, cuando compres una casa nueva, no vas a poder tener el mismo pago y eso te va a hacer pagar más, por ende no vale la pena salirte de tu casa y lo mismo con el coche. Entonces, están efectivamente deteniendo este desplome en los precios. Entonces, el peor escenario, que se los he dado 1000 veces, es que aguanten esto otros 2 años tal cual como está. 2 años de lo mismo que están viviendo en este momento, con menos y menos ventas de todos los negocios, con peores números de todo, diciendo que los precios no bajan, con todo y que hay descuentos, están usando eso y dejar a todo el mundo comer mierda por todo este tiempo. Es lo que está ocurriendo, tal cual, hasta ahorita. Entonces, vamos a seguir monitoreando esta cosa. Este es el tope del mercado. Es difícil decirlo, pero yo pensaría que sí. Pero una vez más, ustedes saben por qué pienso que sí. Tengo este bias, tengo esta teoría que la he tenido por más de un año, que se las he puesto enfrente y hasta ahorita parece que sí me voy a poder retirar. La otra cosa que quiero que vean antes de irnos ya a las tablas es lo siguiente. Están tirando el mercado de atrás para adelante. Entonces, enfrente todos ustedes tienen imagínense que están en el teatro y en este teatro están todos estos personajes y estos personajes se llaman Nvidia, AMD, Microsoft, Google, todas las 7 magníficas y otras empresas que están a tope, ¿no? Pero detrás de ellas hay un chingo más de actores, hay un chingo más de otras cosas. Y están empezando atrás. Tiraron las farmacéuticas, después tiraron la de los coches, están cayendo todas las otras empresas. Ya el mercado en sí, si volteas a ver cosas fuera de las populares, está en la mierda. Y lo último que van a tirar son estas. Y la pista que esto nos dio a decir que esto es lo que estaba ocurriendo fue Jeff Bezos y cómo manejaron la historia de Jeff Bezos diciéndole a todos ustedes que AI era una burbuja. Porque todo es una burbuja, todo. Nada de esto tiene el valor que no les tengo que decir eso, pero todo es una burbuja, simplemente es una rotación de capital, poniendo todo el capital en un sector, en otro y rotándolo una y otra vez sin parar a través del tiempo y es lo que lo que nosotros vemos y conocemos como la bolsa. Eso es lo que es. Y eso a mí me ayudó a deducir que ella iba a seguir pompeando en lo que todo lo demás iba a empezar a caer y es lo que está ocurriendo. Entonces, para mí personalmente, yo creo que efectivamente estamos ya ahí, porque ¿dónde vas a esconder el siguiente cuarto, el siguiente que va a ser todavía peor, etcétera? Ya no hay a dónde. Entonces, esto podría ser lo que hemos estado esperando, esto podría ser la razón por la que nos salimos de la bolsa y este por fin podría ser mi punto de graduación. Les dije, si esto llega a ocurrir, me voy a graduar y nunca más hablar de la bolsa, solamente vamos a hacer trading, pero ya me voy a salir de todos los temas económicos, etcétera. Después, ¿por qué? Es un premio para mí. El premio para mí, recuerden, no me gusta hacer lo mismo por 5 años. Si estuviera haciendo videos de coches todavía ahorita, ¿no? Esta cima es el show de coches que está en Las Vegas ahorita. Y tengo que ir por el 10 años seguido, me mato. Me mato. Tengo que hacer lo mismo toda la vida y ser como un robot que no puede aprender ni ver nada nuevo. Me mato. Entonces, esto me metí personalmente para aprender y volverme un genio en ello, que estoy intentando hacerlo. Luego esto se convirtió en mi pesadilla, que fue probarles a ustedes que entiendo lo que estoy haciendo. Gran error. Y ahora llevo 2 años pegándole a todos las inversiones. Estamos hablando de inversiones. Le hemos pegado a todo, hemos salido en los topes, hemos comprado los fondos y este va a ser mi segundo año completo. Si llego a hacer esto con las 2 correcciones grandes del mercado, etcétera, me voy a salir como premio y voy a poner a Alejandro a buscar otra cosa que hacer. Es lo que es, porque si no, güey, quedarte en lo mismo todo el tiempo, eso que se lo queden los viejitos, los boomers o toda la gente en YouTube que hace lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y todo el mundo en todos lados, que realmente eso no es lo mío. Me gusta hacer cosas nuevas, me gusta crecer, me gusta explorar nuevas cosas, me gusta volverme tope en algo
y después ya lo hice, me voy a otra cosa. No necesito seguir ahí solamente por el dinero. El dinero de todas maneras sale por las inversiones. Esto no me paga nada. Nada. Entonces, es lo que es. Entonces, espero y crucen los dedos. Para mí, no sean hijos de puta, que me pueda retirar de esto. Y para muchos de ustedes va a ser un gran alivio. Y con eso los quiero invitar para todos los que no han aprendido todavía como yo, que todo esto viene, mi habilidad de inversor en acciones, te vuelves mucho mejor una vez que haces trading, porque cuando estás apalancado, tío, tienes que reaccionar como Neo a las balas en The Matrix. Cabrones, esto es en cámara lenta. Esto ya es cuando te vuelves Neo en The Matrix y todo se ve en cámara lenta. Es lo que ocurre una vez que aprendes las técnicas de trading. Así que para todos ustedes que están interesados en ello, tenemos nuestro Discord que es completamente gratuito para todos ustedes. Aquí lo tienen, súper fácil de usar. Tenemos Elite Trading Academy por acá, tenemos ETA Channel, tenemos a los análisis de Alex por acá, que se lleva una buena lana, se ha estado llevando una buena lana estos días. También tenemos los de Farhan, tienen mis pendejadas, les estoy diciendo del dólar por acá, que continúa y esto nos dio la pauta para ayer, atentos a ello. También tienen acá enlaces para ver videos de nosotros, tienen todo lo que es los enlaces oficiales de todo lo que hacemos en Partners Links. También tenemos notificaciones de stream y nuestro famoso criptolingo para que puedan entender cualquier abreviación que no entendieron en inglés o en español en estos live streams. Aquí la tienen. Y si no entienden lo que estamos diciendo acá, quieren aprender de trading, se meten al Discord y no entienden ni vergas, caigan a nuestro sitio web. El sitio web para empezar es gratis y aquí les voy a poner todos los tutoriales que son gratis y ahorita lo vamos a hablar. Pero tenemos un curso que se llama Zero Trader, 1 hora 40 minutos. Aprendes todos los términos que estamos hablando acá. No te vas a volver un genio, pero de nunca haber tradeado vas a entender lo que estamos hablando. Y la idea es que cuando nos oigas hablar, entiendas lo que es para que aprendas y lo apliques. Y con esto te puedes ir a buscar cualquier otro tipo de curso avanzado, de cabrón que sea mucho más verga que nosotros, etcétera, para aprender de ellos, pero las bases las necesitas hablar el lenguaje. El curso cuesta $29. Cobramos solamente porque lo gratis nadie lo toma en cuenta y se los he puesto de ejemplo 1000 veces. Tengo 100% de hit rate en todas las acciones que he comprado en los últimos 2 años y movimientos del mercado y nadie ve mis putos videos y nadie me da ni propinas ni nada, porque es gratis, entonces no vale la pena nada gratis, es gratis, entonces no vale. Entonces por eso se las atoro, $29 y les prometo no me voy a volver millonario con eso, se los juro. Acá, si quieren tradear en exchanges de futuros, vengan a tutoriales. Pícale en cómo tradear en Bitunix. Aquí abajo tenemos Bluffing. Estos dos son exchanges de criptos. Bitunix te deja apalancarte hasta 125x. Con $1000 puedes abrir un trade de 125,000. En Bluffing con 1000 puedes abrir un trade de 150,000 hasta 150. Y BTCC, que también usamos, hasta 500x. Eso quiere decir, con $1000 puedes abrir un trade de $500,000. No lo hagan si no saben lo que están haciendo. Si quieren aprender a usar como estos exchanges de futuros para hacer cortos, longs, shorts, todo eso, acá es un video de 11 minutos. En putiza te explica dónde están todas las cosas en el exchange, dónde están futuros, cómo mandar dinero a tu cuenta, cómo dentro de la cuenta moverlo a futuros, sacarlo, cómo abrir un long, cómo abrir un short, cómo abrir un take profit, abrir un stop loss para tu posición, poner apalancamiento. Todo eso te lo enseñamos en 11 minutos por acá con Bitunix. Si tienes el enlace directo para que te metas y crees tu cuenta acá y no te vean la cara de pendejo con otros enlaces falsos. Y con esto también vas a poder participar en todas las dinámicas de la comunidad. Y de nuevo, acá en Tutos también lo tienes para Bluffing y pronto les vamos a poner el de BTCC. Y con eso, pues ahí tienen todo, para que no haya excusas, damas y caballeros. Vámonos a ver qué está pasando con los Bitcoin de Donald Trump. A ver si esto va a continuar con esta gran caída o si ya fue el fondo y todo el mundo que compró el dip, qué chingón, se sacó la lotería y vámonos. Así que les traigo a Alex y a Farhan para poder darle para adelante. Y vámonos, damas y caballeros. Good morning, my boys. How are you? Buenos días, muchachos and señores and señoritas. How you motherfuckers doing? I'm doing well. Honestly, amazing. It's I'm actually really enjoying this new time. Now that Cancun doesn't change their time, but everybody else does, we stream at 9:30 a.m. Beautiful time. So you have more time, so it's later for you? Yeah, it's an hour later. Good for you. Oh, yeah. It's fuck. Good for you. Good for you. So you wake up 10 minutes before the stream and then you're set. Yeah. Basically. Exactly.
What's going on with the Bitcoin boys? What a fucking dumb Peruli. Was it at night? No, I literally. wasn't paying attention at all yesterday for certain reasons that I cannot be disclosed here. No, it was You know, it daytime. started out. It started though early, like very early, and really, I mean, you've just been seeing follow through from that dump that we've already been having since really that 116 tap. Can I say, Grant Cardone, he keeps getting blessed in the face. It's crazy how blessed in the face he's getting. It's like if I was Life and Grant Cardone was like, I'm blessed to buy Bitcoin at 111. Life was like, let me bless you a little bit more. Ah, here you go, Grant. Yeah, there you go. Let me keep blessing Take you. all those blessings. And he just keeps getting blessed like this. Bless me with lower prices. Thank you. And now my guy wants to tokenize his building, according to him, so that people can have liquidity. Now, in a way, that's a brilliant idea. If you're a piece of shit and you want people to lose their apartment, their condo, or whatever, that's a brilliant way to fuck them out of them. And that's also a brilliant idea for you to get rich while everyone loses everything. But how is a person that's so stupid in that position? It's crazy. It shows you if you're a real piece of shit and you just work hard at being a real piece of shit every day, you can have everything you want. So good for him. Good for Grant. You know, he's a blessed man. He wants, I think, to become a pope. Oh yeah. At this point, being a real piece of shit and being able to do that. There's this one McLaren at Monterey Car Week that specializes in being a piece of shit that does payday loans and advertises on his cars that he takes money from poor people. Oh yeah. I mean, that's the way. If you're like legitimately, people are like, why can't I be rich? Just go and fuck people out of their money. That's all you need to do. Everyone does it. Truly. That's like the only culture that exists right now. Yeah. You know, and just like Bitcoin, right? It really did screw longs out of their money. Shorts, though, on the other end, really are printing. And for me now, segueing into Bitcoin, I really do think now we're at a really interesting spot where you've seen the breakdown. That 109.3 region was the spot. We're now in that new range. And we talked about the low 101 region, specifically 100,000 flat, just an easy psychological number, being the big zone for bulls to hold. You know, when I look back at this price action here, I do have to relate it back to really what occurred in April, May, or was it? Yeah, May and June. In this region, actually, you saw support around that 100K region, specifically 101, hold pretty nicely before making moves all the way back to around that $112,000 region, fairly fast too. Now, right, the dynamic here is very different than over here in terms of moving averages and even volatility. Here you were in a contracting contracting phase on volatility, consolidation phase on Bitcoin, where here you are breaking down, you're not even above the daily 9. But still, we're just gauging this as a range. And you did yesterday hold above that low 101,200 region, which is my spot to then maybe get perhaps a lower high in this region. We can't act too surprised if Bitcoin does end up bouncing 7 to 10% from here. And why do I say that? Well, when we measured the wick lows to every major lower high on this move down in towards the end of October, you notice here that it was a 10% move up to a lower high before taking out the low and then making a lower low. And then from this point here, now you didn't get the lower high confirmed because it then shifted up, taking out the last major lower high, shifting this into a failed uptrend, tried to flip into an uptrend, failed, and now you have a lower low break. But still, the point is, from this low, you did rally up close to 10%. So, you know, this is very important to understand. Bitcoin, even in the midst of very bearish price action, can get mean reversion bounces to the upside. You do have to gauge these as massive opportunities to perhaps short, or if you're a scalper day trader, these also can be opportunities to the upside, watching the right things. Now, for me today, you are getting that bounce. Bitcoin has moved up pretty nicely from the low. It's gone up now about 4%. Oh, that's pretty cheeky, actually. And for me now, we're just gauging what we know. In volatility, people often overcomplicate things.
we have a very easy system here in place. We know, okay, support here, probably not a short zone. Rather, let's look for a squeeze up, punish late shorts, because this really shorts got an easy ride down. All day yesterday was just you shorted, you made money. And so now here, it would be really nice to actually take some of those late shorts out, get a squeeze up, play exactly what we know, which is simply that 12-hour EMA9 setup. Now that's sitting right where we were talking about, which is that kind of like mid-range in this zone here. It is dotted, and so it's not very strong. And we talked about the idea that, this most likely won't hold as support, specifically if you start losing that 1093 region, coming down to here, probably it won't hold. And so you did see a move down to the next zone, the extremity low. This is important to gauge, because if you're not able to hold that low 100K region, this is when Bitcoin really can start moving aggressively down, specifically to that $95,000 to $93,000 region. So you would expect, bulls somewhat to pick up here, and they have. 4% move is pretty impressive so far. But what I see here is an easy 12-hour EMA9 setup. This at least can tell us if we do end up squeezing hard, you still should be gauging this as bearish and rather looking at this zone as a short opportunity. Lower time frame support broke down. So if you rally up, these often can be easy lower high spots. And again, even if you made a move down to the low 101 region, that's still like a 4% move, which is pretty nice. And then you're gauging if you're going to take out yesterday's low or not. For me on Bitcoin, again, really not the spot to really be shorting here. When you were dumping into yesterday, this was more the spot to be de-risking shorts and maybe looking for a hedge long. Now you've rallied up 4%. The idea now is perhaps you will get a little more upside, but now we can, if we're gauging the 12-hour, we can go to the 4-hour. And so the 4-hour is a little more tricky, because the 4-hour is saying, yeah, you moved up, you deviated, bullish retest, you got expansion, but the 4-hour is still potentially in a downtrend. And really what you've noticed on this entire move down is that the 4-hour EMA9 has just been a really easy spot. You rally right up to it. It seems like we're going to go up on maybe the 12-hour daily, just for a 4-hour EMA9 to end up rejecting you, leading to a major move down. This was a 6% move on a 4-hour EMA9 retest. If we keep measuring these out, this wick high, which perfectly tapped the 4-hour EMA9, ended up dumping 2.6%. So again, really not bad for a 4-hour setup. And so on this last retest that led down 6.5%, you haven't tested that 4-hour 9. You just have done that in the early morning of New York Open. So you have to just be very aware of that if you are potentially scaling longs at this region. The 4-hour is a very easy gauge for me if we're playing the 12-hour. No reason to overcomplicate things. Bulls are trying to solidify this low as the next major higher low, but they need to really start pushing up, taking out this region here, right into that 104,700 region. So for me, instead of aggressively longing, just wait for a 4-hour EMA9 reclaim. Luckily, you have 56 minutes. This should be very telling. If you get back above the 4-hour EMA9, that's a little shift in structure here, and you potentially can squeeze up to that 21. Notice the 21's pretty lined up with the 12-hour 9 in that region. That's good confluence of the 12-hour setup potentially firing off, which would be a short. As long as you stay under this 12-hour 9, this setup is a short, and vice versa. As long as you stay above it, it's a long. So we're still under it. It still is a short, and mean reversion bounces can happen in this region, but that doesn't mean we're so back yet. For me to be so back, we just simply now need to get back above $112,000. If we get back above $112,000, I'll really start looking at that as a major point. We're back within this range, and we have potential to go all the way up to $121,000. Until then, you look how far away the daily 9 is even. And you didn't even retest the SMA 200, which will be an interesting point. If, let's say, the 12-hour EMA9 gets reclaimed, we start reclaiming this mid-range here right into the 105,700 region. Yeah, then we could start talking about an idea where this daily SMA 200
will just be a trap scenario, rally right up to it, get the bearish retest, and then reject. Because we often do see the daily SMA 200 tested once it's lost. Like you move down, you tested it, and then you moved all the way up, kind of chopping around it. Let's go to the bear market. It's a better example. Right, so as long as you stay under the daily SMA 200, it absolutely can rally right back up to it. You know, we were putting in 4% moves back up to it on wick highs, 5% moves. But notice you just weren't able to get back above it. And that is what led to a major move down of over 25% from the daily SMA 200 to that wick low, 31%. And then notice that you can, you know, bottom out and make these major moves all the way back to the daily SMA 200. These can be the so back rally. And then we use the EMA 100 to gauge that, right? EMA 100 reclaim, target up to the SMA 200. So you can make major moves up to the EMA 100 and daily SMA 200. Major moves up can be like from this wick low, you went all the way up 39% just to reject it again. And then vice versa here, I rallied all the way up just to reject the daily SMA 200 before really bigly nuking. So the fact that we haven't tested that is still in the back of my head. I want to just be very mindful of that because, you know, you can get a scenario where you go all the way up, you test it, and it ends up just rejecting. That's your so back rally. Everyone's happy, and there's dunking on bears who shorted or people who sold Bitcoin. But really, you're just putting in massive bearish structure. What do I mean by that? Well, if you go to like, you know, perhaps a 6 day, this could close in 3 days. You stay within this range. All you do is rally back up, test a 6 day EMA 34. Is this totally crazy to even talk about? No, because we can now relate to the 5 day, which really did give you this exact setup. I'll delete this. We can see where the EMA 9 and 21 is on the 6 day. And you're noticing they're crossing. So that's not bullish. But in this region here, is a big spot. And so if you did make a move all the way back up closer to the daily SMA 200, on the 6 day, this still would be a setup. And now what did I mean by the 5 day doing this? Well, the 5 day, if we go and look, it did just end up rejecting its 34. And even its 9 moved down. So, you know, the 5 day here as well could move all the way back up because you never tested the meme line yet, giving you more of a trap scenario for bulls and still playing into the idea that, you know, the short into the 109.3s is still valid in my opinion. This will just be really a gift from Bear Jesus, I do believe. And then we'll just see from there. Why it's a gift is because it's very logical to see this daily SMA 200 in this region, the meme line, which is red. This has just been holding for a while now. Really, I mean, you haven't been able to fully lose it. And we'll even see if we lose it on this retest. That's what we want to see. That's why this retest will be important because when you're on the verge of losing it, you just rally right back up, reclaim, chop, put in some kind of higher low before a higher high break. Here, if we can rally back up and actually reject it, that'll be a very interesting thing for me. Because when we had broken down, rallied back up and rejected, that is the move that took us back down to the 100K region. I'm not going to be convinced that's going to hold. That could be then just the start of the next leg down to 95K. Because I'm still in the camp that you're going to see 69,000 by November, December. So that means everything has to be very fast. You have to make very fast moves up. You have to retest the SMA 200 very fast. The faster this goes up, the more predatory it becomes for bulls, which then can just mean that this retest could be very aggressive and very fast before a major move down. So just something to, you know, be mindful of.
I do want to see this SMA 200 tested. And so I keep getting questions about, is the 109,300 short still valid? To me, it still is valid. You're really not that far away from even that daily 9. If you even rallied up to the daily 9 and maybe just did a liquidity grab, wicked up, you still could retest this very easily. And that's why the key levels here, if I'm still in the idea that, yeah, this very easily still could play out, keeps me in check on shorting in this region, because, well, a 7-8% move up is pretty, big to the upside in terms of holding shorts. Even on like a 10x, you're down 70-80%. So just be cautious of that. Still would not be longing here though, and that's why the 4 hour still, sober me up. And if we start really holding the 4 hour 9, that could be a really good footing ground to start moving up. But until then, because even here, you were held really down by the 4 hour 9. You get back above, you had an easy retest. That was an easy trade, right? So if you're itching to go long, just play this exact setup here. And then that's why the level to level is really key. Specifically, when you have these moves down, you get these very separated, even on like a 4 hour. So then these can help you at least gauge, big moves up. If you start squeezing up hard from here, oh yeah, we're just testing now the 4 hour 21. That hasn't been tested since the breakdown here on November 2nd. That probably rejects first tap. Let's see if we throw back and hold the 4 hour 9, and then maybe make a move up to the 34. Like, that's how you should be thinking in these markets, in these environments. I think that's just easy. So really, you're just base case for a bull. If you're a bull now, is can we put bullish structure? Can the 4 hour EMA 9 get reclaimed, leading to maybe a move up to that 12 hour 9? That'll be confirmation. If you start reclaiming this 12 hour 9, that's when you can start squeezing up and actually testing the 109.3s. It would be a very Bitcoin move to come all the way down, rally up 10%, form some kind of dirty lower high, get the bearish retest, fulfill the bear prophecy. And then this is the last move up before the big leg down into the end of November, start of December. Now, the only way this becomes not right or actionable is if very easily you start just losing the low 100K region. You can now just start looking at this low, which, granted, 99.8 was a big spot. I remember it back in this region. We can look at it here. So 99,500. So now we have a little range here. If you start losing 99,800 on a daily close, to me, that'll be confirmation that you're going to start breaking down to 95.5, possibly testing 93,000. So just be aware of that. But as long as you're holding above 99.8, this is more going to bounce up. This doesn't seem like a short zone. And this daily SMA 200 is really going to help you and just knowing where's the extremity block 3000 short zone that I want to definitely put some money in here. Because if you rally all the way up, you could have really honestly an easy stop loss. Where when we were in this region here, we were talking about, okay, if this is going to be the next daily lower high, then this is the most important spot to gauge, because this can help, at least on lower time frame scale shorts. And okay, as long as we just don't take out these highs here, anywhere in this region will just be an easy short. This is where the system comes into play. You want to just short as close to these highs as possible. You would already be doing that anyways, just because that'll be the start of the daily trend shift. The fact that now the daily SMA 200 is under these highs, along with the mean line, and you've broken down, you have the lower low, makes this even more juicy. Had this just rallied right up to it, you could have had potentially a nice breakout here for bulls. So actually seeing this leg down first makes me really even want to take this short more, because this looks really primed up. And really, if you get a 10% move each time on these lows, you would just see everyone get very bullish again. And I remember each time we talked about it. Here, are you allowed to get bullish when you're under all major moving averages? No. And then here, you're really not allowed to get bullish when, again, you're under all major moving averages and you've retested the EMA 100. And then here, this is why really Bitcoin was nice, because
on this move down, you got right back into the moving averages of the meme line. No, the EMAs falling back under the 34 means that this isn't in breakout mode, right? You want to hold above the 34, and then you'll be in breakout mode. And then confluence it out with the top candle here. So you had risk, could have scaled shorts, and then caught this move down. So really just understand that, you know, Bitcoin's very bearish. The 5-day is going to confirm potentially expansion. When is this closing? In 1 day, 9 hours. It is at 23%. So just, you know, maturing as we go closer to the close, which is exactly what bears want to see. This doesn't look very bullish to me. This just looks like it's in the midst of a major breakdown at a zone that was trying to hold. And so you can make a lot of arguments, honestly, about 1093 being a good short zone. You even have that 21 moving there. The 21 was a big spot here, big support. And you even saw it reject. This is how weak Bitcoin was. You lost the 21. Usually in these scenarios, you rally up to the 9. You know, aggressive shorting at the loss of the 21 and the 9 usually means you're going to take out shorts at scale at the 21, move up to the 9, and then reject. That didn't occur in this week. You just literally rejected the 21. And that just tells me this is very weak. But even here, 4 days to go, if you start losing the 34, couldn't you make an argument to go up to that 106K region? 7.8% move up. Wasn't this 34 holding a support? And wouldn't that be really the start of a major move down to the EMA 100, which could be, you know, why I think if we test this region, that could be the kind of the end of 100K, and you could start actually breaking down very hard from here. Because you are just slowly forming that setup on the weekly. Lose the 34, which was trying to hold, rally up, bearish retest, and anywhere into this region before the move down to the EMA 100 on the weekly, which has never been tested in this entire bull market. So you have to expect some kind of reaction there. And that's probably when we start getting into major ranges, like 85K bounces all the way up to like 95 to 93, multi-$1,000 ranges, which is always fun. So, and really monthly 25 days, still trying to hold the monthly 9. We'll always say that in the midst of these bearish times. That's the spot into November. You need to lose as a bear. You're just trying to see if this monthly 9 will get lost. Which every time you've made every pullback in this bull market, it's never gotten lost. So you are there. Ever so slightly under it. So that's Bitcoin, really. Watch the 4-hour 9. That'll help you for upside continuation. If that 4-hour EMA 9 gets reclaimed, that can at least help you understand maybe a move up to the 12-hour EMA 9, which is always just the easy setup. If you reject it, that's the short. If you reclaim it, that's the long. If you're bullish, you need to see this region get reclaimed. You've seen this region right into the like 106K region to 105,700. Hold, that's when you start moving up to 112,000. Here you wick down and then bounce back up to the, even 100. What was that exactly? 111,300. So you can make big moves up from here. But for me, I'd rather just see this zone reject, something like this. That way you take out all the people that shorted yesterday. Everyone that's swing and they're still shorting here get punished. And then longs just do what longs do. They get bullish right on these big moves up when you're testing major zones, just like when we tested 116. So this would be the easy trade. If today you start taking out yesterday's low, I would be gearing up for a move to 95.5, 92K. I'm not going to be convinced this scenario will play out if you take out these lows. And why? Again, the 5 days firing off. I've said this before. You don't really make big mean reversion bounces once this 5 days firing off. It just needs to confirm. And so that's where it can get a little cheeky for longs and shorts. Once this confirms, though, you really are going to just see major moves down and continuation. Very similar to what you saw like here, and you just
only went up, or even here, just up only. But it would just be down only now. So just be very mindful of that. So what I'm watching on Bitcoin, Tether dominance, we can see, and actually go, oh, wow, okay. So it actually played perfectly. You ended up, that's funny. Because Tether dominance has really just been pretty easy to gauge. You got the reclaim of 5.24%. That perfectly held, and you then made a spring up, taking out the wick highs. Remember, the idea was that if you take out this high, implications then of taking out these two highs, you just used them on the lower time frames to then gauge a breakout. So when you had moved up and took out this high, that was your gauge. Okay, yeah, as long as you hold above 5.23, 5.22%, you're going to squeeze up to the 5.5% to, we said, what, 5.6%. That did work out pretty nice. So now you are putting in a nice candle. This doesn't mean we're topped. It's exactly what we talked about, which is this now is potentially a new range. And that's it. This new range will either hold above specifically the 5.24%, or it won't. And you'll break down, you'll fall back in this range, and you'll go closer to 5%. On this perspective here, though, Tether dominance really is not bearish at all. This was the higher low. This was the higher high. So now bulls can afford consolidation chop, get a good 5-day close here. And then really, even if they get a pullback, that's perfectly okay. And they'd actually want that. They want these wick highs to be flipped into support. So that could mean that you easily still could move all the way back down, retest this, and then get another shot at testing back around the 5.6%. And that just plays into the idea, yeah, this is just a new range, all good. And even if you did this could just be a massive 5-day bull flag before breaking out. So really, bulls have the upper hand here until this scenario occurs. So we don't want this scenario, right? Deviation, retest, big Nukezilla down. Rather, we want this. We're so back. Oh no. Or I guess it'd be the opposite. We're so back, and then it'd be oh no, because the inverse relationship there. And the 5-day was again telling to us, because remember, this fired off before Bitcoin did. So this was kind of our little telling factor here. And why we were saying this zone at 4.69% could be the spot was just simply because you were holding above the 5-day 9. And then going even to the weekly now, very obvious here. You were just simply retesting the weekly 9. And the weekly wasn't a buy trigger. It can literally be as simple as this. This held price down. Now price is above it. If it holds it as support, we're going to go up. So that's a nice shift, a good example there. But even in this perspective, if let's say you didn't hold the 5.23%, and you actually went down to 5%, you still would make an argument that that's bullish, and you're just going in for now that 109.3 retest on Bitcoin. Because with the weekly, you actually see that pretty nicely here. If you lose this region, and maybe so it wicks down, maybe you don't even get a close, we're unsure. That's why closing bases are nice, and if bulls can just hold above here, specifically 5.24%, more confluence of the new range. But let's say they don't, it turns into a wick. I'd still want to see the weekly EMA 100 hold. And that's now lined up at 5.02%. So really in line with this range. You saw the reactions here when it was in line with the meme lines, and it would reject. Now, if we really wanted to be cheeky, we can go all the way down and then move up. Well, I'm sure there's a 5 there. Yeah, 4.99. So this will probably move up to the 5.02. So still arguments on why probably not a spot to be aggressively shorting Bitcoin. Because even on this weekly, this is your 109.3 Bitcoin. Your short setup that would be a major gift if Bitcoin gave it.
So just be very aware of that. Tether dominance looks very bullish to me, though. Massive shift here. So if we can just hold above that weekly EMA 100, something that has been rejecting since the start of the bull market, this will give you more confidence as a bear that, yeah, perhaps the bear market is upon us. But we can't say that yet. And even in this region, every time, actually, you get above it, you've tried to throw back and it doesn't hold. And these throwbacks can be very aggressive, but what can tell you that it's bearish is as soon as you don't hold it. That's when the vibe shift. That's when bulls get control on Bitcoin. So if we aggressively throw back, that most likely does trap bulls and perhaps plays into our idea, which could mean Bitcoin does get a rally from 99,800. Does not, though, need to happen anytime within the next 4 days. You can actually just chop here for a little bit. Get the new weekly, so 4 days pass, and then take it, and then see if you get the pullback. Only downside to this idea, though, is just, again, volatility. You usually don't get many mean reversion bounces or moves to the opposite end once volatility at this strength does start firing off. That's 3 sessions of 0%, firing off, very mature. You're just breaking out. So that's what I have on Tether dominance. So very clean chart. It is funny because it's been telling a story. And really, I mean, when we went down to this region, we were talking about 2 scenarios, the breakdown or the triple bottom. And I guess it did take the triple bottom, which is interesting. So now we want to just see the breakout from here. This will give us confluence of the leg up. And then if you reject here, again, you see the SMA 200 moving up, confluence of perhaps a new range. So, big things are occurring in the crypto markets. I think what occurs here will be this will determine if we're in a bear market or a bull market, and really then that will determine the monthly close on Bitcoin. So if you are bullish, you're expecting this price action. Okay, cool. Yeah, we wicked up. Now we're coming down and we're going back up to the moon. And really, you're having a good party with Grant. If you're bearish, you're looking for this, give you confluence of a max short idea. And if this does play out, then you'll get confluence of that as long as Bitcoin stays under 109,300. So it could just be as simple as just wait for this to get retested, short of when it does, have stops above October 30th high, and play the lower high, really. So that's the setup I'm going to be looking for the Academy, and perhaps a long here as well. Just need to get more data, and more data will be actually very soon, about 30 minutes. So let's check Bitcoin dominance. Let's go to the monthly. Okay. So you've moved up. You went to that 61.8, 62% almost. The high was 61.4%, so almost this region. But again, you're just kind of waiting to see. Yes, you held the mean line. You got the move up. Can this region hold, or are you going to start rejecting it? It's really going to be crucial. And with the monthly closing in 25 days, that's an eternity for crypto world. So we can start looking at it on the weekly, right? And the weekly is interesting because it at least tells us there could be a shift here of structure, but you have to wait 4 days. And so what's either going to happen in 4 days is this bigly rejects, you leave a wick, and you start moving down. Losing 59.74% will confirm a breakdown to me, closer to 58%, if not all the way down to 57.4%. Let me delete this. But if you do sustain the close above the 34, gauge the throwback to the 21 that did hold as resistance, and if it can actually move up from there, that's when you can get your breakout move to 62.42%. All this has implications for a good monthly, which you're just simply waiting to see if the monthly can close back above the 9. If it can, that's your confirmation that this has bottomed. Now, many got bearish on Bitcoin dominance, and what you're seeing is a very cheeky BBWP setup that could start firing off in favor of bulls. This will be a very interesting sign to see if it does, because this will play exactly into the idea, which is
Bitcoin is bearish, Bitcoin dominance will be bullish, and that means destruction for ETH and alts, and it's just not good. And this is going into the beginning of November, end of October. I was not convinced that Bitcoin dominance was going to be bearish, just simply based on the fact that, well, usually when Bitcoin's very bearish, you do see Bitcoin dominance start moving up. And that's why the environment of holding alts in, let's say, a bear market is not ideal. So we are getting the scenarios. This meme line did help us to really understand if we were going to be bullish slightly. But now you've made the move up. It just has to hold. Take that on the weekly and see if you get the shift of structure here. Let me quickly go to a 2-day. Let me delete this. Okay, so, you're at an interesting spot. Bullish on the 2-day for sure. But it's just, does it expand here and start moving up? Or do we get a pullback first? Because you can pull back actually from this point. You can move down all the way to 60% and then start moving up. You're just trying not to take out specifically November 1st low. The easy trade will be expanding from here and moving to that 62%. But that could be too easy, and the weekly still has 4 days to go. So you could still just kind of move down a little bit and then move up. Really not bearish on this, even on the 2-day, as long as you're above that 59.7%. Very easy gauge here. Lose 59.7%, you will just move down. And why is this important? Because a lot of people trade altcoins, and I don't understand why. If you trade altcoins, you should then be religiously looking at Bitcoin dominance chart and religiously then using that for confluence to ETH BTC. ETH BTC has not been bullish, and even more so when we saw the monthly, literally was like, oh yeah, this is very bad. And it can just be as simple as you had 1, 2, 3 monthly closures under 366 right here. On that third, right? So you've had 1, 2, 3. So you're on the third. On the third one was really when you started to aggressively dump on ETH BTC. This gave you a 28% move down. So far, I mean, you've moved down now 12% from when we were talking about this, which has led to a really bad time for ETH. Terrible time for ETH, actually. I actually regret not scaling max shorts on ETH because I was on the camp that this dump would be worse than this one and this one. So far, I mean, that is lining up. And mind you, you have 25 days left to go. I mean, ETH did drop 21.9%. It just is extremely more weak than Bitcoin. And that's because of Bitcoin dominance. Bitcoin dominance really starts moving up to that 62%. This is going to be destruction for ETH and alts, and you're going to get confluence of that 2.25 level from actually coming, which is still a meaty pullback from here. And still a 20% move, which could mean that ETH really just its breakdown is just getting started. What was I going to look at here? Oh, let's just keep going. I wonder what OBV is on the quarterly on ETH. Anything? Okay. Just my own curiosity. I want to see if this is massively shifted down. So we'll have to really be gauging ETH, Bitcoin dominance, ETH BTC very closely in November. It's a very, very important spot. Because even here, have we missed out on the easy ETH short? No, definitely not. Really, honestly, once you lost the monthly 9, that was the easy ETH short. You still have held it. You very easily can just lose it, rally up, we short ETH, and then you just start nuking. I don't have any FOMO on ETH yet. And even if you gauge Ethereum on, like, let's say a weekly, just real fast, it's still not in the spot you scale shorts. It looks like you did just take out
the low, you're front running the weekly EMA 100. This absolutely can get a bounce back up to around, you know, $3,600 if it does start holding that $3,400 region. So just be mindful of that. It's a pretty big move up. But this is a very bearish chart. And it, to me, just really, honestly, is bearish. Consistent lower highs to the lower low breaks. So you just don't really short in the lower low breaks. Doesn't make sense. And ETH BTC is very bearish, which has really big implications for Bitcoin dominance being actually bullish and perhaps going to do the shift of structure, break out from here, and get a cheeky BBWP setup here, supporting it. So really on Bitcoin, gauge the 4-hour EMA 9. Watch that very carefully. You've seen every major move down on this dump really occur off of the 4-hour EMA 9. So if you're going to be bullish, then that should just change. You should reclaim that at the very minimum, giving you a target back to around the 105.2 to 105.7. That's not where you get really bullish, though. That's where you probably de-risk longs if you've taken it here, and you wait and you sit on your hands and you wait to see if the 12-hour gives you confluence of the long idea to 109.3 by just simply getting reclaimed. If it can get reclaimed, you can just long that again and play just the range, which is really, I think, 109.3 to 109.5 is going to reject. So even if you might not even get to that region, but if you do, I would expect a rejection there. So that's all I have on Bitcoin, really. Good job if you caught this entire move down. And really, I mean, you can get little moves up, but that doesn't mean we're canceling shorts. It doesn't mean anything. If you swing shorted from 116, 109.3 will just be an add zone, very similar to like how 112,000 was. Let's share. I will go to HPDR. Bitcoin, we'll start with the bluffing on the daily. So we did end up getting that nice retest of that sub $100,000 area, right around $98,000 zone. It was a bounce off of the 97.5% on the HPDR. We got another retest of that area, right around the 95% on the HPDR, and we are currently getting a pretty strong bounce off of that zone. From the wick low, we are currently up about roughly 4.6 to 5%. With momentum now starting to tick back up from extreme lows, and volatility is now starting to come down from also extreme highs. And the jewel is giving you a sell signal. You do have the pink once diverging from going above the yellow, and there's once again below the yellow with the dark blue below everything else, giving you a pretty nice sell signal. It's not happening as high up as you would like to see a more powerful signal, but it is happening above the bearish control zone, meaning it is going to be of some significance, which, as you can see, you're getting a pretty nasty dump off of that. Off of, let's see how much percent wise. Yeah, about 10% to the downside since then. And if you were to switch over to the 2-day, right now on the 2-day, this is where I was looking for around that $98,000 zone, was right at this 2-day 200 SMA. And currently we are getting a bounce off of that 200 SMA, but then the dump is coming up for this silver cross to the downside. And if you were to make this appear, the moon faces, and these moons have surprisingly pretty insane accuracy of somewhere over high 60s to low 70% hit rate. And we are currently, along with getting a bounce off that 200 SMA, we're coming with a bull moon. And the average bull moon is somewhere around 7 to 10% to the upside off of the moon appearance. So if we were to take it somewhere around 7 to 10% from the open, 7% brings us to about right around $109,000. Basically, yeah, about 109,300-ish zone is going to be that 7% move. Now let's take the 10% move, just for curiosity's sake. And 10% brings us to about $111,600. So that $111,000 move, that 10% move would be bringing us back up to retesting the silver cross, exactly the silver cross, retesting the median, and it would fail to take out that previous $116,000 lower high. It would be right around that previous $112,000 lower high, 111, 112, just retest of that zone, maybe even swipe that high. But you would be in a more bearish posturing. It still would just be another major lower high in a series of lower highs. And the only way to invalidate that scenario is taking out this high here at 116,000, and then very likely that's going to take you to new all-time highs.
But right now, I was currently yesterday looking for longs around 98,000, 99,000, and it is now bouncing from that zone. And I'm thinking somewhere around 109 is going to be the area to de-risk and start to take some profits there. Ideally, close the whole thing and then see if we can accept above that area or not to get back in. Right now on the 2-day, we are getting momentum starting to try to tick back up, still in the bearish control zone with volatility still expanding, and the jewel is now curving back around and giving you a fresh sell signal. I'm going to the 4-hour. 4 hours also getting a nice bounce. We're getting momentum flipping back out of the bearish control zone with volatility contracting, and the jewel is giving you a God mode buy signal currently. Let's put a line here and see what these God mode signals produce. There's one right there. Let's put it all right. And one right there. And one right there. Let's call it at that. This one, not much. About 0.7, 1.4%. Safe to say that we've already done more than 1.4%. This one, about 0.7%, same number as before. This one's a little bit more. Initially about 1%, and then that 7% number, which is the bull moon number. And this one is about 1.7%. So it's already done more than that 1.5% number. Take it about 7%. What do you know? Brings us to roughly $109,000. Very cool. Very nice. I like that. Now we've got an actual setup that lines up with the bull moon. We're about to approach that 38.2% on the 4-hour. This is going to be some resistance around 103,800. And assuming we reject that area, then we're going to retest this 5 EMA on the 4-hour. Breaking above that area is what gives you your breakout to new all-time highs. Well, not new all-time highs, but the meme line right here at the 55, around 108,000 to that 109,000, which is going to be your daily to 200 SMA. Let's go to the 5-day. Let's make the moons disappear now. All right, 5-day is still below that 55 EMA. The 55 EMA, it's gonna come in on the weekly basis, where I'm gonna show you where we bottomed at on our last major low. But the 5-day can close below the 55 EMA. On the next one, you want to immediately reclaim it. Like over here, we got one close below, and we tapped all the way down to the 95% range on the HPDR, and then the next candle immediately closed back above it, and then you went up to new all-time highs from there. And momentum is now entering the same exact zone that it was in this time, where we were tapping that 55 EMA. We're getting volatility at very extreme highs, it's even higher than it was in this point whenever we went to 74,000. And the jewel is giving you a sell signal just like it did back then. Let's go to the weekly. Now here's where it's going to come into play with the 55. On this last major low at this $74,000 area, we came to the 55 EMA. We went a little bit below the 55, and then we got a strong bounce from here. We turned this candle green, and then from there, we just went straight up to new all-time highs. Right now, this is the bullish hopium, right? Okay, so the same situation happens here that happened there. And what adds more hopium into it is that we came into this low right into the bull moon. And if you were to apply that 7 to 10%, brings us up to that $109,000 area. 109,000 is roughly where this 21 EMA is going to be on this next open, or right around that $109,000 zone. Closing above there is going to be what gives you this move here, and that's not just the new all-time highs. And the new all-time high target right now is somewhere around 133,000 for the top 38.2%. That requires getting over and holding over that $109,000 zone. Ideally, closing over 112.8, and that sends you to new all-time highs. But strong bounce so far after that 55. All right, on 2-week, we're getting momentum flipping to the downside, getting very close to entering into the bearish control zone with a nice little bounce from that 21 EMA. We are now once again back over that 2-week 21 EMA, and the 21 is last time where we had our last major bottom at that $74,000 area. We flipped that candle green, closed above the 21, and then end up from there going upwards and onwards to new all-time highs right around the median. Right now, the median sits at around 138,900. Roughly close to 140,000, and this is going to move in about 4 days and 9 hours. And I'd like to see it line up with that 130, like low $130,000 zone.
The bearish hope PM is that this closes below the 21, and then that gives us a dump to the 55, which is around 84,000 currently. Oops. Monthly is now back above our monthly 9 EMA. We are back over the 38.2%. And as long as we are holding this area on a closing basis, more likely than not that you are going to see a bounce from here. And then a target from the bounce off that 38.2% is going to be the median. And right now the median is sitting, it's going to move. But right now it's sitting at around 144,000. So some pretty nice all-time highs. And as long as we are closing over that 9 EMA, I still have to say that we're still in a strong uptrend and we're still in a bull market. And once, and on the opposite hand, closing below that EMA, and then I'm going to be saying that we're in a bear market, and going to be arguing the opposite, the opposite argument. But as long as we're holding over this 9, can't say that we're in a bear market just yet. Now we're going to RSI on the monthly jewel. We are losing the buy signal, flipping to a neutral, but we haven't flashed a sell signal yet. That's not Coke Zero, by the way. That's a twist. So I didn't let RFK down this time. Daily. Daily is now forming bullish divergence. We are making lower lows on price, higher lows on the RSI. This will confirm with the close above $111,221. That'll give you an easy target of the bullish control zone, which right now sits at 117,200. That's interesting because that would take out the previous lower high, and that would bring you up towards that $138,000 area. And it's a far way away from being confirmed, though. And that 111 area would take us over that 109 target we have right now. So a lot of ifs have to happen for that. 4 hours, not much currently. Made low. Can you hear me? Can you hear me? Hello? Hello? Can I be heard? Hello? Uh-oh. Hello? Hello? Oh, okay. Okay. Comments say they can hear me. All right. I was worried for a second there. All right. So I guess I'll continue. So on the 2 hour, we are not forming really any divergences at all because we are making lower lows. We are getting some nice expansion though off this cross of the 5 over the 9, getting back over that 21. We haven't been over that 21 ever since this last breakdown from 110,000. Also interesting to note. Let's go to the hourly. Hourly is now forming multiple drives of bullish divergence. Next target off of that is going to be the critical zone. Right now, the critical zone is at around 104.6. Let's go to the 2-day. And hourly is now getting volatility expansion with that bullish divergence, by the way. It's sitting at around 63%, so not quite topped out yet. 2-day with that bounce off that 200. No divergences, though. 3-day, nothing. 5-day. Nothing. Actually, 5-day is now forming bullish divergence. Very interesting. And because 5-day is now making a lower low with momentum making a higher low, and this will confirm with any close over 116,064. And if you get that, you will have 5-day bullish divergence. You'll have 3 drives of bullish divergence on the 5-day. That's going to target your
bullish control zone at a minimum, and the bullish control zone right now sits at, oh nice, 130,000, 129,650, with 5-day now going into a expansion phase on the volatility, which we will get to in the momentum chart. Weekly, but now has still has bearish divergence. We are making now a lower low on momentum, higher. A lower low on price, and momentum is currently still making a higher low. So weekly also has possibility for bullish divergence now, and this will confirm with any close over 116,405, and that will target your bullish control zone, which right now sits at 135,000. And weekly is also going into volatility expansion. Let's go to the index for this one. 2 weeks still has bearish divergence, multiple drives that will be active as long as you're closing below 116,055. And validating that will give you a target of the bullish control zone, which is right now at 111. And then will be the critical zone in validating that, and that will give you a target of 165, which is going to update in 4 days. Monthly now still has possibility of the 3 drives of bearish divergence that will confirm if we close this monthly candle below 107,412, and confirmation of that will give us a target of the neutral zone, which right now is at 63,352. The RSI did not confirm that bearish divergence, but the stochastic did, which we'll get to in the momentum chart. Monthly momentum is now, volatility is now still at extreme lows. Now we're going to Tether. Interesting. Tether is now forming another drive of bearish divergence. We are making higher highs on price, whereas momentum is still making a lower high. This will confirm with any close below 5.19%, and that will give you a target of the neutral zone, which is currently at 5.08%. Let's see something on the hourly. Zoom in. Nope, made a higher high. Today. You're getting a God mode sell signal on the jewel in the 4-hour though. And getting some nice breakdown with follow through. Today, nothing. Higher highs. No. There is some possible bearish divergence here on the 5-day, but you will have to close below 4.73% to confirm that, and that will give you a target of 4.35% for the neutral zone. But 5 days also giving you a fresh silver cross now. Nothing there. Let's zoom out a little bit. There's some bearish divergence here between this point and this point, because you are making a lower high on momentum, while price is making a higher high, but you will need to close below 4.57% to confirm that, and they'll give you a target of the bearish control zone, which is at 4.06, and volatility is not extreme lows. Nothing there. I'm good on momentum. All right. Daily. Daily momentum is currently flipped to the downside. It will flip up if you close in about 8 hours over 105,000, basically. 4-hour. 4-hour is currently flipped to the upside with volatility going into a contraction phase from extreme highs, giving us our mean reversion move, and we are currently going to be flipped up as long as we're closing over $99,300, making lower lows on momentum, so there's no possibility of divergence. 2 hours also flipped to the upside with that volatility contraction, and we will remain flipped up as long as we're closing over 101,000. 2-day currently flipped to the downside with that bounce off that 200 SMA. Volatility is in contraction phase, and we are going to be flipped down as long as we're closing below 108,000, and we are rejecting getting out of the bearish control zone. 5 days also flipped to the downside, and we're rejecting getting out of the bearish control zone with volatility expansion now, and we are going to remain flipped down as long as you're closing below 115,500. Let's go to the index and use the bar replay and see what it was. Let's make these moon faces disappear again. There we go.
is very difficult to do with a touchpad. So no, we have not closed to get that volatility confirmation just yet. This will close in 1 day and 9 hours. So if this does close over that 15% area in 1 day and 9 hours, that'll confirm this 5-day setup. Ideally, the bears want to close it below this 55 EMA, giving us that 5-day volatility expansion with momentum to the downside, and that would fire off that 5-day setup to the downside. There is a comparable setup that we had right over here, where we started getting volatility expansion. Momentum was to the downside. This came all the way down to the 55 EMA, then momentum started flipping back up. Well, first we started going sideways a little bit on momentum. Well, price action kind of went sideways and down. Then we flipped momentum back up. Volatility started contracting and then started expanding to the upside. This is the bullish hopium right now, is that we get this same setup that we had over here, where momentum was to the downside, volatility started expanding, and then momentum eventually started flipping back up at the extreme lows, which is we are at the extreme lows where we were at before whenever we started flipping back up. So there is some comparison right there. And if you were to take the percentage from where volatility started expanding from about here, we expanded after this candle. So to the downside, we went down 16%, 18%. So let's take it from here, expand it from there. Currently down about 13.3%. So let's see, 18% brings us down, 16% brings us down to about 95,000, and 18% brings us down to about 92, 93,000. Interesting. That's exactly to our 100 EMA, which we did front run last time around. Weekly is also now giving us volatility expansion, but has not gotten to that 15% area yet. And we are currently flipped to the downside, rejecting the bullish control zone, and we will be flipped down as long as you're closing below 119,800. We are currently making lower lows on momentum and price, so there's no possibility of divergence. Last time around, we started getting volatility expansion with a massive dump to the 55 EMA with momentum to the downside, and then we ended up flipping it back around right at that 55 EMA, flipping momentum back, and that sent us to all-time highs. That is also the bullish hopium scenario here, where we're going to bring momentum to the downside with a bounce off of this 55 EMA, and then from the extreme lows, flip it back up and send us to new all-time highs. And as long as we are holding over this 55 EMA on a weekly closing basis, that is what's more likely. Once you start losing that 55 EMA on a closing basis, then this idea is gone, and you're likely going to dump to this 100 next around $86,000, which lines up with that monthly bearish divergence target. Let's go to 2 week. 2 week is currently sitting at still basically 0% on volatility at 0.4%. Still flipped to the downside with bearish divergence, and it will remain flipped down as long as you're closing below $118,600. The bearish hopium right now is losing this 2 week 21 EMA on a closing basis. You have 4 days and 9 hours left to go. Losing that, then a lot of bullish hopium goes out of the window, and you're going to be targeting somewhere around the 80s, like 84, 85-ish thousand. Monthly is currently freshly flipped to the downside with bearish divergence now on the stochastic, and it will remain flipped down as long as you're closing below 120,700. You have hit the easy target, which is 21 EMA, but as long as you're closing over that 9 EMA, my bad, and as long as you're closing over that 9 EMA, probabilities are you're going to bounce a little bit to at least test that 5, which is now at around 108,000. Lose that 9 EMA, then your bearish divergence next target is going to come into play, which is the year 21, which is a lot more likely since you have 3 drives of bearish divergence, and that's currently sitting at around 88,000, 87,000. That's not actionable though until you lose this 9 EMA. Let's go into one more look over the weekly, daily. So on the high time frames, it is still more in bearish posturing because you do have momentum freshly flipped to the downside of the monthly with bearish divergence now confirmed on the stochastic. You have volatility now in extreme lows, but you are still holding over your monthly 9 EMA. You can't really be looking for much lower as long as you're holding over that monthly 9 EMA. Once you start to lose that monthly 9 EMA, then that's enough for me to call it a bear market once we get that close below the 9 EMA. And from there, I'm going to be targeting somewhere in the 80s. And then very likely a strong bounce from there, but that bounce likely fails, and we are very likely end up going lower.
But right now, what's more likely is a little bit of a bounce from here, and especially based off of the weekly now, as long as we're holding over that weekly 55, which we're currently bouncing off of, the 2-day 200 SMA we are currently bouncing off of like we did last time around. What we're looking for is ideally closures above those areas into this bull moon that we're going to have today. Gives us an average of 7 to 10% to the upside, brings us to around 109,000. That is going to be the area where I'm going to be de-risking from all longs. And once we get acceptance above that daily to 200 SMA, around that $190,000 zone, then from there, somewhere around 112 to 113, get a close over 113, and then very likely that 5-day setup is going to fire off or switch around to firing off to the upside with the bull moon taking us to new all-time high somewhere around $130,000. And right now, the invalidation is basically just getting a tick below our current low, $98,933. Get a tick below there, then you're very likely going to dump to that 21, somewhere around that $88,000 zone. Very nice. Thank you, senores. Alrighty, next up, and let me just share my screen so that people don't think that we all died in this channel. Not yet, boys. Not yet. Nah, our power just went out. It did go out before. You still on? Yeah. I'm sorry? Yeah, we're on. No, yeah, before, not now. Yeah, Yeah, but you're- before. You're late to your own power being out, Faran. I'm sorry to tell you this. Up next, we got Oklo and Tesla. Whatever. I'll do whichever one. Oh, stand still. I'll do Tessie. Girl. All right. Man, I'm so mad. I didn't look at my soul chart on this one. That was like perfect. Oh yeah. Fucking, I hate when this happens. The one day that Alejandro decides to just fucking go do mushrooms on his own. Excellent. Go fuck myself. You know, and right? I have that 182 on Soul on the daily. It's like screaming to me, 180. Right around here. Yeah, like you have that 173 to like 180 region. I'm watching that. Nice. Also nice 4 and 8 hour closes on Bitcoin. Oh yeah, above the 5. I think 106 will be the nice rejection zone here, just like it did in the 110s. This will become, if there's weakness, extreme weakness, and also it's a pretty good place to get rid of all these shorts. Right here, 106 200 would be where it rejects. Say it again. I'm 50x long, so that's good enough for me. Very ETA of you. ETA approved. We need to get like a digital stamp anytime someone says like, yeah, I'm 55x long, and just like, wha-choom, ETA approved. You just see the stamp on the screen. All righty, I'll get to this. Thank you, boys. Very clear, very easy, making my life so much easier. Thank you. Vamos a empezar con el análisis de Bitcoin, damas y caballeros, antes de brincar a Oklo y a Tesla. Hemos visto una buena caída de Bitcoin. Primero que nada, los quiero llevar a la diaria. En la diaria, ¿por qué? Porque cuando habíamos visto esto, damas y caballeros, este bajón de acá, todo el mundo dijo que era el fondo. Cuando vimos el bajón de acá, todo el mundo dijo que era el fondo. Y le seguimos diciendo una y otra vez, cuando ves este tipo de acción en el precio y huicazos para abajo, ¿qué es lo que pasa? Tienes que romperlos. Ahora me van a decir, ¿este es el fondo por fin? Muy probablemente no, probablemente veamos este tipo de rechazo. ¿Y por qué la zona de los 106, más o menos 106.100? La razón por la que la zona de los 106.100 se volvería una zona de rechazo, en mi opinión, es tal cual como la zona de los 110.700 se volvió una zona de rechazo que les dije, yo voy a anotar esta zona una vez que la perdimos como la zona a retestear para caer. Hemos literalmente caído de hasta el 107.400, ¿ok? Esta sería la zona natural, porque esta es zona de breakout y de breakdown. Sobre todo lo puedes ver acá. Yo diría, esa es la zona natural
para el rechazo. Pero si nos va a rechazar, a Bitcoin le gusta jugar el juego sucio, donde nadie está esperando. Todo el mundo con sus órdenes por acá en los 107,200, vienen los 106,100 y vámonos para abajo. Es lo que esperamos por acá. Por ahora tienes un cruce plateado en la diaria de Bitcoin a la baja. Estás por debajo del S&P 200 y has cerrado muchísimas velas por debajo del S&P 200 diario. La última vez que hiciste esto, vamos a ver cuántas llevas. Una, dos, esta va a ser la tercera seguida, a menos de que hoy pompees hasta 110 y cacho. Tenemos un cierre por debajo. Acá tuvimos 1, 2, 1. Esta es la mayor cantidad de cierres por debajo del S&P 200 que has visto por ahora. Nuestra teoría de vela continúa funcionando. Lo que estamos al pendiente de para poder continuar analizando, mínimo yo, que me gusta aprender estas cosas, a ver si juegan o no, es simplemente esta teoría de que al 10 de noviembre deberíamos de tener un rebote a la alza y el 15 de diciembre deberíamos estar debajo. Ahora, esto simplemente es para analizar tiempos. La teoría de vela ya se probó. Si ya diste el Wicazo, y una vez más, para la gente que esté apenas acompañándonos por primera vez y que no sepa de lo que estoy hablando, cuando volteamos a ver, por ejemplo, el peso dólar, y perdón que se los vuelva a poner a todos ustedes, ¿ok? Pero pues ya la gente que es nueva no lo ha visto todavía. Tenemos el peso dólar. El año pasado, en abril del 2024, el peso dólar se fue de 16.2 pesos por dólar hasta 18.1. ¿Ok? Lo pueden ver acá. Este es el Wicazo. Y ven que todo ese wick volvió a perderlo y cayó. ¿Ok? Esto es lo que vimos. Y acá, cuando vi esto, yo para empezar aquí abajo dije, el peso va a reventar para arriba. Llegamos acá en chinga, mucho más rápido de lo que yo pensé. Y dije, güey, nos vamos a ir hasta a los veintitantos. Creo que eran 23 el objetivo, que no llegó. Nos quedamos hasta ahora, hasta los 21.2 todavía. Pero va en camino, ¿eh? Por cierto, no crean que esto ya se acabó. Esta fiesta apenas está empezando. Pero va en camino. Entonces, vemos este Wicazo. Y cuando digo esto, todo el mundo dice, ¡ah, qué pendejo! No sé qué. Por eso me la aprendí. Y perfecto, por cierto, todos tenían razón, qué pendejo soy. Pero aún así, esto sí funcionó. ¿Viste el movimiento para arriba? Eso es lo que me ayudó a comprender esto, ¿no? Esto fue la primera vez que lo vi. Y dije, ok, normalmente entonces cuando tenemos uno de estos wicazos, va a haber seguimiento a ese lado. Ahora van a decirme, sí, Alejandro, pero lo viste en una puta tabla, no digas mamadas. Vamos a la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin hizo exactamente lo mismo acá. En febrero del 2025 dio un putazo a la alza y volvió a caer. Y todo el mundo dijo exactamente lo mismo, pero cabrón, llegó a máximos históricos, no máximos históricos, pero máximos locales otra vez después. ¿Ok? ¿Esto qué nos dice? Que la teoría de estas tomadas de liquidez son a propósito para poder dar estos movimientos, hacer pensar que eso fue el tope, porque todo el mundo está esperando finales de tope. Y ahora, atención, tienes otro Wicazo acá. Y ese Wicazo tiene que ser pasado por lo que el 64% es lo que yo estoy volteando a ver. ¿Qué ha pasado desde entonces? Subida en la dominancia del Bitcoin. Entonces pueden ver por qué cuando volteamos a ver a Bitcoin y vemos que nos dio los Wicazos, dijimos, va a haber continuación a la baja. Por esto. Y ahora hay mucha gente, ahora vamos a jugar al juego psicológico de las tablas, ¿no? Y déjenme les pongo el índice para que no tengan todos los rayones. Ahora vamos a jugar a la parte emocional. Hay dos cosas que volteo a ver. Una, ¿han puesto ya todo el mundo de un lado del trade? Y mi respuesta a esto es sí. ¿A qué me refiero con eso? Todo el mundo está apostando por lo mismo. Bitcoin va a ir a 180,000, 250,000 dólares. Ahorita el ciclo de 4 años se acabó. Es lo que todo el mundo está esperando. Aunque, y ahora, ok, me voy a echar tantito para atrás y perdón, ok, antes de llegar a lo de el sentimiento. ¿Cuándo hizo tope Bitcoin? El 6 de octubre, ¿ok? Quiero que entiendan esto. Normalmente la bolsa, cuando ya Bitcoin cae y la bolsa lo va a seguir, tiene en promedio son 40 días después llega a tope. Octubre 6, ¿ok? La bolsa hizo tope el 29 de octubre, 23 días después, hasta ahora. La bolsa tiene otros 17 días para hacer esto. Si es que lo va a hacer y si no fue esto. Porque recuerden, no todo me lo va a seguir uno a uno. No van a ser 40 días, van a ser 20, van a ser 30. Vas más o menos por ahí. Pero normalmente lo que sí ocurre es que Bitcoin es el tope primero.
Porque la gente en Bitcoin, y esto es algo que me he dado cuenta siendo parte de los pendejos que cayeron en ello, la gente en Bitcoin es más pendejamente ciega a seguir lo que todo el mundo dice que la gente en la bolsa. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahorita cuando ves caer a Bitcoin, y ahí es donde podemos entrar en el sentimiento del mercado. Aquí cuando ves caer a Bitcoin, ¿no? Después de hacer su máximo acá, cuando ves caer a Bitcoin, sale y hay, los patrones son completamente repetidos cuando se trata de la gente, porque la gente no cambia, los patrones de comportamiento no cambian. Es 1 en 1000, no, 1 en millones, tengo que decir, que cambia, aprende de sus errores e instantáneamente cambia de comportamiento. Al güey con el que yo aprendí, el primero que me enseñó de tablas, ese güey fue el que se comió completamente el tope y yo lo seguí, completamente en blanco, ¿no? No, porque este güey sabe lo que está haciendo, ha sido muy bueno. Se come todo el tope y toda la bajada estuvo chingue y jode que no era el tope, toda la bajada. Hasta yo antes que él fue de, no, güey, esto creo que sí, ya fue y a la verga, ¿no? Y este güey siguió. Ahorita otra vez, este güey que una vez más, del que yo aprendí, está haciendo exactamente lo mismo. Es 1 a 1. 1 a 1. Y ahora él no tiene la culpa, es simplemente como todo el mundo funciona. Y ahora, ¿por qué les digo eso? Porque todo el mundo está actuando igual. Cuando todo el mundo empieza a decir, bájame más el precio, lo compro, cállate y yo me compro. Esto se los conté ya hace unos en vivos. Cállate y dame todo tu Solana en 180. ¿Cómo va el pendejo que dijo eso? En 155, yéndose hasta 140. Y todos van a decir, pero todavía no cae, no sé. Estás en camino. Entonces, toda la gente ahorita en lo que estás viendo Bitcoin caer, acá están todos los idiotas repitiendo lo mismo. Uno de los idiotas más grandes del planeta, denme un segundo, es... Y perdón que le diga idiota, me caga cuando mi pinche changuito gana. ¿Ok? Denme un segundo. No lo voy a encontrar aquí, lo debí de haber buscado antes. Está un güey es más, no tengo que ni que decirle su nombre. Está un güey en X que tiene muchísimo dinero, que literalmente se dedica, según él, a bienes raíces, pero ha sido completamente estafar a todo el mundo y es lo que hace en bienes raíces. ¿Cómo? Agarra dinero de la gente y compra edificios que cuestan $10 millones, los compra por 20 y se queda con 10 millones. Punto. Aunque no lo crean, es así de fácil y es completamente legal. ¿Ok? Eso es a lo que se dedica este güey. Y en Estados Unidos adoramos a la gente que hace eso. Los adoramos, los ponemos en todos los shows, etcétera. Este imbécil se comió toda la caída de Bitcoin. En los 116, no puedo creer que estoy comprando en 116, qué bendición. 111, no puedo creer que estoy comprando en 111, qué bendición. Ayer te voy a comprar en 97, bla, 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 no cae en 97. Pero ven, todo este tipo de comportamiento se repiten una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Todo el mundo está diciendo lo mismo. Este es el lenguaje del mercado bajista. Y ahora, esto es no manipulable. Esto es simplemente nuestra reacción a la manipulación. ¿Tiene sentido? El mercado no es libre, que nos quede claro. Hacen que todo suba hasta que todo el mundo llegue a una conclusión junta. Esto nunca va a bajar. Una vez que todo el mundo llega a la conclusión junta de que esto no va a bajar, ¿qué ocurre? Baja y continúa bajando. Y ahorita la gente va a decir, pero nunca por debajo de $100,000, aunque haya dado los huicazos, fue una tomada de liquidez, ve el cierre, en realidad fue arriba de 101. Ok. 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 Y recuerden, la otra cosa para agregar a esto es, ya informaron a toda la gente que no sabía nada de economía, porque ahora todo el mundo ya somos expertos, como yo mismo, ¿no? Según yo. Ya nos informaron a todos que tener cash es lo peor que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es tener todo tu dinero invertido. ¿Entienden lo que está pasando o no? ¿Ok? Continuar esto. Vale. Estamos viendo Bitcoin. Esto es en la diaria. Les voy a poner el índice y vamos a empezar con la trimestral. ¿Ok? Vamos a empezar con la trimestral. La razón por la que queremos empezar en la trimestral es porque temporalidades altas. Ahora, pendientes. Esta vela trimestral roja es una vela envolvente bajista.
Nunca hemos tenido una vela envolvente bajista para cerrar el ciclo. Esta sería la primera. ¿Ok? Y nunca has tenido una vela envolvente bajista trimestral. Nunca. O sea, ninguna de estas es una vela envolvente bajista trimestral. Tienes velas envolventes alcistas, pero no bajistas. Entonces, eso es lo primero que los invito a tomar nota de. ¿Ok? Me caga cuando me dicen eso. 2, esto es nuestro índice de volatilidad. Para toda la gente que no sepa cómo usar esta chingadera, métete acá. Se llama Bollinger Band Width Percentile. BWP. Lo puedes buscar, sí. BWP. Y es hecho por The Caretaker. ¿Ok? La línea de colores es la línea de volatilidad. La línea blanca es el índice de volatilidad. El promedio de volatilidad. Aquí arriba es el 100% de volatilidad. Abajo, a la línea azul te marca el 0%. Y esta línea yo la puse, la amarilla. Cuando ves estas líneas naranjas, es que estuviste en 100% de volatilidad. Cuando estas líneas son azules, 0%. Algo que nosotros notamos en Bitcoin acá es, normalmente cuando llega la volatilidad al punto más bajo y se da la vuelta, este es el fondo del mercado antes de la subida alto histórico. Fondo de mercado, esto fue en julio del 2016, ante la subida alto histórico para enero del 2018. ¿Se acuerdan que fue cuando subió de como $2,000 hasta $20,000? Luego tienes julio del 2020 en la pandemia hasta octubre del 2021. Y ahorita van a ver por qué no estoy apuntando al tope de la línea. Ahorita les explico. Y luego tienes el setup de Hamas, que es cuando fue explosivamente alcista el mercado después de el gran ataque a Israel. Por alguna razón que nadie entiende, después de eso, la bolsa y el mercado subió como loco. ¿Ok? Cada que ves volatilidad en el punto más bajo de la tabla, quiere decir que vas a ir a hacer altos históricos. Ahora, ¿cuándo es el tope? Cuando tienes tu primera sesión por debajo del promedio de volatilidad. Y esta, si cierra así tal cual, sería sería ahorita para nosotros. Eso querría decir que ya vimos el tope, si cerramos así. El hopium que tienen los alcistas todavía es que falta 1 mes y 27 días para cerrar esto. 1 mes, 27 días. De cerrar tal cual, ya viste el tope. Si se llega a dar la vuelta a esto y va para arriba, bien, ahí sí para que vean, nos comemos nuestras palabras y vamos a continuar. Pero también tenemos que notar que volatilidad está haciendo su camino al punto más bajo de la tabla en toda la historia, lo que va a preparar el movimiento más fuerte en toda la historia de Bitcoin cuando llegue por debajo de la línea amarilla. En teoría, ¿ok? Pueden ver acá Bitcoin en una postura súper alcista. Este fue nuestro mercado alcista del 2021. Este es nuestro mercado alcista ahorita y hemos hecho simplemente altos más altos todo el camino y bajos más altos todo el camino. Estamos por encima del promedio del 5, que fue lo que venimos a tocar en los 100,120, que esto fue lo que platicamos la semana pasada. Para mí, ¿dónde tiene que rebotar? En los 100,116, porque todo el mundo estaba esperando los 97. Cagado, como el güey este pendejo. ¡Wow! Ok. Aquí tienes esto y ahora está rebotando al alza. De cerrar esta vela más o menos como la ves, el momentum también estaría apuntando para abajo y empezaríamos ya a poner esta tabla en términos bajistas antes de que se conceda. Pero estando cerrando por arriba estos $100,100, todavía se mantiene la posibilidad de continuar siendo alcista. Recuerda que para validar una vela que te dice tope, y esta no es una vela topera tradicional, esta es una vela envolvente bajista. Una vela envolvente bajista puedes ver que cubre toda la vela pasada en rojo. ¿Ok? Y ahí está completamente cubierta. Para poder confirmar, una vez que cierre esto, tendrías que cerrar por debajo de $99,000. Si tu siguiente vela cierra aquí abajo, esto quiere decir que vas a ver continuación a la baja. ¿Ok? Y ahora, la otra vela puede cerrar acá, acá y acá, 3 seguidas y no cambiar nada. ¿Qué es lo que necesitas para invalidar esta vela topera? Un cierre por arriba de máximos históricos. Todo en esta vida tiene muchas caras, ¿ok? No solamente 2. Vamos a ver el HPDR. Podemos ver el rechazo, el 50% después de haber caído
nos está apoyando el 50%, pero de perderlo, nuestro siguiente objetivo van a ser los 82,000 hasta los 73,000 dólares, ¿ok? Que es el 61.8%. A la alza de poder romper tu máximo histórico, podrías ir a esos 176,000 que todo el mundo dijo que era lo correcto hace 3 años, que todavía no estamos ahí todavía, por desgracia. Volteamos a ver la mensual. La mensual simplemente nos rechazó la media pasada y esta media abrió por debajo del promedio del 5. El último pedazo de hopium que tiene todo el mundo es justamente este promedio del 9 y la zona azul. Si no podemos superar los 103,700 en cierre mensual, faltan todavía 25 días, cabrones, ¿no? No se me pongan locas. Pero si no podemos superarlo, nuestro siguiente objetivo va a ser el 50% en los 93 y luego tu promedio del 21 en los 88. Y esto es aquí donde vamos a ver la primera vez, porque recuerden, ¿qué ocurre la primera vez que cierras una vela por debajo del promedio del 5? Nuevos mínimos. Esto fue lo que ocurrió en agosto del 2024. Esto fue lo que ocurrió en los aranceles de Bitcoin. Todos los conocen. Donald Trump le puso aranceles a Bitcoin y por eso bajó. Y ahora, cerrando por debajo del promedio del 5 por primera vez, acá ya lo hiciste. Básicamente te pone en esa situación donde vas a ir a buscar nuevos mínimos. Toda esta tabla nos dice que favorecemos la baja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no favorecer la baja? Poder estar por encima de 110,100, que es tu promedio del 5. De no poder, para empezar, los 103,500 y luego los 110,100, tienes más probabilidades de venir a la zona de los 92 y luego los 88 que para arriba. Ahora, pongamos que rompes los 110, irías a 144,000 dólares, ¿no? Que sería el objetivo acá. Cosa a notar, volteamos a ver nuestra volatilidad. Estamos en el punto de volatilidad más bajo en toda la historia de la tabla, damas y caballeros, lo pueden ver acá. Sobre todo si pongo una línea amarilla acá solamente para enseñarles, pueden ver lo bajo que está comparado con todo. Gente que es nueva, que quiere aprender de esto, qué es lo que quiere decir esto, que vea que la volatilidad está tan abajo. Nos dice que hay una gran posibilidad, no, nada en este mundo es seguro, cabrón, nada. Lo que nos dice es, hay una gran posibilidad de que veas el movimiento más agresivo en la historia de Bitcoin. Punto. Y esto puede ser para arriba o para abajo, ¿ok? Para que lo entendamos. Una vez que nuestra volatilidad, ¿y cómo lo vamos a ver? Una vez que tu volatilidad cruce por acá, encima de esta línea amarilla, ahí es donde te está dando la advertencia que esto está activado, que el setup está activado. Entonces, ahí lo tienes, es lo que tienes que esperar a ver. Vámonos a la de 2 semanas, donde también vamos a encontrar nuestra volatilidad en un periodo bastante bajo, 2 periodos nulos. Esto quiere decir un mes por completo de cero volatilidad. Lo pueden ver acá. Abajo a la derecha pone 0.40%. Es donde está nuestra volatilidad. ¿Qué sugiere? Que viene en la trimestral, bueno, no en la trimestral, en la mensual, en la de 2 semanas, y ahorita van a ver en temporalidades más bajas, viene un movimiento agresivo, a la alza o a la baja. Ahora, nuestra tabla de 2 semanas es bajista hasta ahora. Va a cerrar este fin de semana. ¿Por qué es bajista ahora? Porque estás por debajo del promedio del 9 y estás por debajo del promedio del 5, que están aquí arriba. Estás perdiendo la zona azul, que no la habías perdido literalmente desde la subida de los aranceles, y la bajada, ¿no? Una vez que pierdes la zona azul, te sugiere que vas a tener este tipo de ajustes donde llegas hasta el 78%, digamos que llegamos ahí, son 80,000 dólares. Eso es mínimo, ¿no? Ahora, tienes el promedio del 21 justamente acá, donde tienes el promedio mensual del 9 en los 103,500. No puede cerrar por encima de 103,500. Siguiente objetivo, promedio del 34, la línea blanca acá, que son 94,000 dólares. Y de ahí a los 92. No les voy a dar más objetivos a la baja porque vamos paso a paso. Bueno, sí, 80,000 dólares sería lo que sigue. Ahora, si la gente de hace 3 años que dijo que pues estaba en lo correcto, las personas que dijeron que íbamos a 180,000, me imagino que ya está en lo correcto. Si podemos superar los 103,500 y de ahí los 110,500, una vez más, los mismos números, nos iríamos a los 138,000, que todavía quedarían a 42,000 dólares de máximo histórico, pero pues ya dijeron que está bien, entonces ya ocurrió. Semanal, para la gente que no sepa de qué estoy hablando, hace años me equivoqué diciendo en el 2022 que Bitcoin iba a llegar a 12,000 dólares. En alguna ocasión dije que tal vez hasta 6, 7,000 dólares y llegó solamente a 15,000, por lo que me equivoqué por 7,000 dólares.
Y alguien que predijo que $180,000 iba a ser correcto, hasta ahorita hicieron playeras y todo y me las mandaron de que estaba en lo correcto. Solamente le falló por $50,000, 50 y tantos mil dólares hasta ahorita. Pero pues eso era lo que estaba en lo correcto, para que vean cómo funciona el Internet. Por eso me sigo cagando de risa esas pendejadas. En la semanal pueden ver que también tenemos nuestra volatilidad idéntico. En periodos nulos está empezando a apuntar para arriba y mucha gente dirá acá, güey, eso quiere decir que ya va para... No, tienes que esperar porque hay muchas veces que hace esta gatada. Entonces tienes que esperar, por eso decimos el 15% para validar el setup. Como acá, ves cómo cruzó el 15%, estamos esperando lo mismo. Semanal tenemos el mismo mes de nula volatilidad, pero esto empezó en julio del 2025 y continuamos abajo, ¿ok? Entonces lleva ya un rato aquí abajo. Ahora, en la semanal la pone bastante fácil. Tienes $113,000 para tu promedio del 9. Eso nos pone en territorio ya alcista, poder romper los 113 y eso nos debería llevar a casi retestear máximos históricos, pero mínimo a los 123. Por ahora, no poder reventar los 106,592 a la alza y después los 109,000 nos va a mantener en postura bajista. Y ahora nos está deteniendo el promedio del 55. Atentos a esto. La última vez que tocamos el promedio del 55 fue acá. Y cuando tocamos el promedio del 55, ese fue nuestro fondo. Eso fue en el de los aranceles. ¿Ok? Y para la gente que se pregunta el chiste de los aranceles, es un chiste porque les dijeron a todos ustedes que la bolsa bajó por los aranceles, ¿no? De Trump. ¿Qué tiene que ver Bitcoin con aranceles? ¿No? Pero nadie lo cuestiona. Todo el mundo, sí. Por eso me cago de risa cada que es el bajón de los aranceles. Okay. Tuviste este bajón. Que siempre les digo, mientras más retesteas una zona, más probabilidades tienes de romperla a la baja. Desde el 2023 que tuviste el setup de Hamas, ¿no? Que por alguna razón, no sé por qué, cuando invades Israel, la bolsa sube y también cripto. Todo esto subió desde los $28,000. Tocaste en agosto del 2024 el promedio del 55.1. Para la gente que no se acuerda qué ocurrió en agosto del 2024, en agosto del 2024, cuando Bitcoin encontró este bajonzote que se dio a los $49,000, lo que fue el reverse carry trade de Japón, que todo el mundo estaba diciendo qué es lo que estaba ocurriendo y no fue lo que pasó, tampoco. Desde ahí la tocaste otra vez acá en septiembre del 2024 y te apoyaste para reventar. Luego la volviste a tocar en abril del 2025 una vez. Y ahora les voy a decir esto, viendo una tabla de estas, no vamos a tocar esto solamente una vez ahorita. Para mí este movimiento ahorita va a encontrar en esta vela que todavía falta para cerrarla esta semana, en esta vela o la que sigue, vas a venir a volver a retestear esto. Todavía no salimos de esta zona. ¿Por qué? Si la última vez ya lo tocaste acá, lo tocaste acá y lo tocaste acá, tu siguiente objetivo debería ser tu promedio del 100 en los $85,000. Y acá puedes ver este setup de volatilidad preparando el movimiento, todavía nada listo. 5 días. Mi vieja hablando con el perro. 5 días, ya tienes un setup de volatilidad efectivamente disparado a la alza. Este setup de volatilidad, ahora vamos a ver, 1, 2. Esta va a ser en realidad la primera sesión que lo cierre. Déjame, me aseguro de eso. Puedes argumentar esto, ¿no? Puede que ya lo cerró aquí, pero vamos a validarlo acá. ¿Cuánto falta para cerrar esta vela? 1 día y 8 horas. Si esto cierra tal cual, normalmente este tipo de movimientos en la de 5 días nos da movimientos de 30 a 35%. Vamos a usar 30%, ¿ok? Desde aquí arriba, de la vela, de donde abre, que es donde está la confirmación, 30%. Nos pondría en $75,000. A la alza, en $142,000. ¿Ok? Para que tengan una idea. Porque recuerda, puede que este movimiento se vea así, esta vela se dé la vuelta, se vuelva verde y volatilidad continúa apoyando el movimiento. Eso pasó con Rivian ayer. Perdón que me salga de esto solamente para enseñarles. Ayer Rivian estaba dando este movimiento de volatilidad ante la mega caída que tuvo acá. Y ahora está haciendo esto. Ahora, Rivian va a rechazar o acá en los 14 o en los 15 y se va a ir para abajo.
porque les dieron buenos resultados y la verga, pero Rivian, igualito que Tesla, va a tener el peor trimestre de toda su puta historia el que sigue. Solamente para que tengan eso como referencia, ¿no? BTC Index, all time. Entonces, lo que usamos fue, y lo que le estaba explicando era literalmente lo que acaban de ver, el cero de volatilidad que puede apoyar el movimiento a un lado y después voltearse al otro. No te puedes confiar 100% de que, no, ya chingué. Siempre tienes que mantener un ojo y cortarlo en temporalidades más cortas para poder confirmarlo. Diaria en Bitcoin, acá lo pueden ver, tenemos volatilidad que ayudó a empujar esto a la baja. Ahora, de acá a acá, que es esta nueva vela que está todavía subiendo, puedes ver que deja de apuntar tan fuerte a la alza. Y esto que me dice a mí, que he estado leyendo volatilidades por bastante ya, que esto podría ser una corrección. Y esta corrección puede acabar en los 104,200 hasta los 107,860. Aquí rechazar e irte para abajo. Tienes un cruce plateado en la baja, tienes todos tus promedios de tus promedios lentos más arriba que los rápidos. SMA 200 ya está arriba del 21, del 9, del 5 y ahora viene el 100 por encima del 55. Estos son cruces que te indican debilidad y aquí es donde podrías ver todo tu rechazo. En esta zona de los 108, 107 a llegar o como yo les había dicho, los 106, que es el 50%. El 50% nos ha rechazado antes, tal cual como lo hizo acá en octubre del 2025. Nos puede rechazar ahí. Entonces, bueno, güey, apenas empezó noviembre y yo ya hablando de octubre del 2025 como si fuera hace un mes. Digo, como si fueran hace un año. Entonces, aquí lo tienen. Para ponerla bastante sencilla, los voy a llevar a mi tabla toda pintada y tachada. Déjenme quito esto. Quito volatilidad. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Bitcoin en varias tendencias empieza a apuntar para abajo. La única cosa que nos puede volver alcistas, primero, sería para que, si eres alcista en Bitcoin, esto es lo que quieres. Primera zona a reventar van a ser los 107,300. Esto, técnicamente hablando, en líneas memes, esto que era antes resistencia, lo intentas convertir en soporte y esto fue un SFP. Esto fue un SFP. Y una vez que lograste estar por encima, el último SFP que haces es este, que es cuando los reversas. Tuviste los dos de acá, que significan movimientos a la baja. Y cuando tienes un SFP del otro lado, por fin te da la confirmación de la subida. ¿Ok? Esta es una zona de breakout muy importante. Por eso es la línea amarilla sólida. Revientas a la alza, vienes y te apoyas, revientas a la alza, vienes y te apoyas, revientas a la alza, vienes, lo pierdes, pero lo vuelves a ganar, vuelves a reventar, lo pierdes y vas para abajo. Esto, para mí, los 107,100 se convierten en esta línea de acá. Cuando cambiamos nosotros, fuimos los primeros. Recuerden, trading se trata de encontrar el rango en el que vas a estar por un rato, primero antes que los demás. Una vez que encuentras el rango antes que los demás, tienes oportunidades muy fáciles de tradear. Una vez que todo el mundo ya está de vuelta en el rango, ¡pum!, cambias de rango. Y lo mismo vuelve a pasar. Entonces, ahora encontramos nosotros el de los 107, porque caímos acá, rebotamos y justamente acá lo perdimos. Y habiéndolo perdido acá, te das cuenta simplemente extendiendo esta línea, cómo por debajo de esa línea has tenido varios SFPs a la alza. Y una vez que rechaza y cae, da confirmación de que esto se vuelve, en vez de soporte, se vuelve resistencia para no dejarte pasar. ¡Pum! Funcionó. ¡Pum! Rompes SFP para abajo. ¿Ok? Y es lo que estamos viendo. Esta línea ahora, los 107,320 van a ser tu zona más importante ahorita si eres alcista en Bitcoin. Es lo que estás rogándole a Dios que pueda romper a la alza, es primero. De ahí vas a voltear a ver los 110,700, que es esta zona. Después de romper los 110,700, lo que vas a rogarle al Señor es poder romper los 112,100. Después de los 112,100, vas a ponerte de rodillas ante la Virgen María para que te reviente los 116,400. Una vez que hagas eso,
tienes bastante tiempo, bastante campo para buscar altos históricos, mínimo los 121, 117, 700, etcétera. Pero todo empieza en este 107, 320. Y ahora, si eres, porque estás viendo, ¿no? Esta es una clara tendencia bajista. No tienes que ser un puto crack para ver este canal. Normalmente este tipo de acción en Bitcoin resulta ser alcista, a menos de que sea el fin, ¿no? Que es lo difícil. Este ya es el fin. Ahora no es el fin de Bitcoin, es simplemente el fin del alto local antes de continuar a la baja. Hay muchos más factores favoreciendo la baja que la alza, pero nada nos diría que no pueden haber rebotes, que no pueden haber oportunidades para hacer que todavía Andrew Tate venga y te diga que compró no sé cuántos Bitcoin a no sé qué precio, para que el otro güey que te digo que es una verdadera estudiante de no aprender nada, continúa haciendo el mismo error. Compre, mientras más convenzas a la gente que compra, que fue el dip y la chingada, más van a perder dinero. Esa es la idea de esto. Ahora, ¿cómo funciona el mercado en realidad? Damas y caballeros, bastante sencillo. Tienes caídas, ¿no? Todos estos cortos ganaron. ¿Qué toca? Elimina la mayor cantidad de cortos. Eliminas la mayor cantidad de cortos, continúas para abajo. Esto es lo que estamos esperando nosotros. Lo que no estamos seguros es dónde va a rechazar. Para mí, el juego más culero sería venir a los 106, 100 y ahí mandarte para abajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo, estoy seguro, no puedo ser el único güey que se dio cuenta, Vinny, el único güey que se dio cuenta de esta zona de ruptura a la baja. Entonces yo me imagino que muchos van a estar esperando acá en los 107 para entrar en corto. O hasta el SMA 200 por acá, en los 110. Por cierto, puede darse una vez más, una vez que rompas los 107, 300. Pero si te mandan a los 106, no vas a dejar que nadie se suba al tren del mame y va a continuar cayendo esto. Y ahí es donde tenemos que poner atención. Y una vez más, esto es invalidado una vez que rompa 107, 400, 110, 700, 112 a 116, 100. Aquí no hay excusa. ¿Tenemos un trade acá? No, en realidad no. Estás en medio de la nada. Porque una vez más, si queremos eliminar a todos los jugadores que están acá puestos en rojo, tenemos que hacer algo así. Y ahora, si queremos, y ahora con esto los estamos espantando a todos, nos dimos cuenta que todos se fliparon long. Ahorita, puta, elimina a todos estos güeyes con una de estas mamadas. Y quiero que sepan esto. Si bajamos de los 103, los perdemos, y nos llevamos los 101,500 para abajo, yo esperaría que los 97 no aguanten, porque hay una gran cantidad de gente esperando los 97, incluyendo al güey que les digo que de bienes raíces. Si llegas a los 97, lo que yo esperaría es esto, que como mantequilla acuchille esa zona, porque cuando hay muchos esperando lo mismo, normalmente no te lo da. Así que ahí lo tienes. Vimos la dominancia de Bitcoin. Para contarles esto solamente rápido, tenemos el Wikazo que habíamos analizado. Continuamos a tendencia alcista. Esto va a continuar para arriba. Que la dominancia de Bitcoin continúe subiendo no significa que simplemente Bitcoin tiene que seguir subiendo. La dominancia de Bitcoin sube en un mercado bajista porque cuando Bitcoin cae 50%, las altcoins caen 90%. Entonces la gente prefiere perder menos en Bitcoin. Nunca voy a entender esto, nunca. ¿Por qué no verga salirte? Pero bueno, cada quien hace su juego como lo haga. Y de acuerdo al juego hasta ahora, cuando ves a Bitcoin caer, todas las altcoins caen más, porque ponte tú, Bitcoin cae esto, las altcoins caen esto, entonces todo el mundo se sube a Bitcoin. ¿Les gustó? Y cuando todo el mundo se sube a Bitcoin, se concentra más. Esto hace que la dominancia de Bitcoin suba en este escenario. Y para la gente que está buscando que la dominancia de Bitcoin sea bajista, etcétera, están muy lejos. Tienes que llevarte justamente este mínimo en los 57.17. ¿Ok? Si quieres ser bajista en la dominancia de Bitcoin y esperar a que alt season esté aquí, hasta que no hagas esto, deja de escuchar a la gente que habla de alt season todo el tiempo. Tienes que. No ganan. Estas personas no están en el mercado. Estas personas no pueden. O sea, no hay forma que puedan perder tanto dinero estando tan mal todo el tiempo. Estas personas definitivamente lo único que están haciendo es
Les voy a decir esto. Si yo quisiera que mi canal tuviera un chingo de vistas, no hablando solamente de criptos y de la bolsa, sería alcista todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no importa que esté mal todo el tiempo, por alguna razón, eso tiene más vistas y más gente que regresa y poca negatividad. Cuando eres bajista y hasta le atinas a cuando va a ser bajista, la gente no quiere ver ni le interesa. Es la cosa más extraña que he visto en mi vida, porque normalmente otros nichos en otras cosas no son así. Pero esto es cómo funciona. ¿Quieres abrir un canal de cripto? No tienes que saber nada. Solo di que el precio va a continuar subiendo. No importa cuántas veces te equivoques, te lo juro por mi vida. Lo mejor que puedes hacer. Es lo que hacen estos güeyes. Por eso todos te prometen todas las semanas que ya viene alt season. Ya pasó, güey. Ya pasó. Solana ya subió 3,400%. Se los digo en serio, no estoy mamando. 3,400%. XRP, Ripple, ya subió 1,200%. Ethereum subió desde hace unos meses, desde los aranceles hasta ahora, 425%, un 4X. O sea, ya pasó. Hasta que no te lleves este mínimo, todavía la dominancia de Bitcoin sigue siendo muy alcista, y más con esto. Si acabamos de probar que la teoría de Wix funciona con Bitcoin, ¿qué te hace pensar que esta vez no va a funcionar con esto? ¿No? Es todo lo que les quiero decir. Y ahí obviamente ustedes hagan su análisis, vayan a ver los canales alcistas y hagan eso. Vámonos con el que sigue, como de que no. Alex, what do you got? ¿Oclo? No, Tesla. Tesla, excellent. Yeah. Let's see what she's up to. Really not much, honestly. And what you can see here is you're at a really big spot on Tesla. Either going to see a massive breakout to a new all-time high from this point. As shown here, you're just holding above the wick highs. Not necessarily bearish, but you're just at a tricky spot. This to me is still bullish consolidation above that $424 mark, or just easily the weekly EMA9. Because we've seen reactions before where you end up rejecting the $436 region, forming these wick highs, and then rolling over, losing that 415 region. Once you get back under that weekly 9 is really when the downside party really starts coming into play. This weekly EMA9 loss right here led down from $369 all the way down to that $217 region. So here on Tesla, I mean, you are avoiding that. You still are holding above the region that's, really did start to reject you. And even more so, you have the weekly 9 moving up towards that $424 region, actually breaking past that 415 area. So you have a lot of support here for bulls. They do end up moving down, because even if you break past that $435 region, you still get support from the weekly 9. Ideally, though, from here, you will just see 436 hold as support, consolidation, maybe a breakout into next week. That's really what bulls want. It just gets a little more tricky when you're contracting weekly volatility, but in the midst, really not doing much. Here, though, you do see bulls still have the upper hand. Weekly trend is still up. You did make a nice weekly higher high. So anywhere in this region, if you did get a pullback, would just be potentially the next weekly higher low. Which is something you would be gauging already with the weekly EMA9 coming very close to the $436 region. Now, this region, yes, you're in an uptrend, you have a higher high, but it's still been more or less a chop zone, honestly. Not much has been happening. And mind you, this is on weekly candles, so you've just been really not doing much. But what does this often start brewing? Well, we know this really price action starts brewing massive volatility setups. Like what you see here on the daily, you're just literally getting volatility setups, and they're going down to the extreme low reads. You've even actually printed a 0% read, believe into yesterday. So, more points on why you're going to see a major move in this region. You've already in this region seen chop, little consolidation before a big breakdown. Bulls are going to try to get a breakout from here. So just be very mindful. But as you see, even on the daily, it's not very clear. Yes, you're in an uptrend, daily higher high, maybe daily higher low, but it gets a little tricky with yesterday because you put in a pretty nasty daily candle.
You also lost the daily 9. So you're really just gauging to see if the 9 ends up holding or getting lost. Because visually you can see if the daily 9 holds, you will get a target up to that $469 for the culture. So to me, that seems, you know, like the setup that could start breaking you out from here. You'll know it's a valid breakout once you take out November 3rd's high. But this is where it becomes very tricky because you're just not really doing much. Holding above though, holding above 415 is a good sign. But just note that if you start really losing 436, getting back under the daily 34 and moving towards 415, you're not really going to have an argument as a bull that this is going to hold. You've already seen this get hit a few times. And by then you already have done a daily sell trigger, giving you a target down to the daily EMA 100. And you saw this before where you lost the EMA 34, but then you started to move down to the meme line. This price action, when you get to a sell trigger, often gives you confidence that, yeah, perhaps the meme line's not going to hold. We should be looking at the EMA target. So same scenario. If you lose the 34, which should be lined up in the next few days closer to the 436, sitting at $432.75. If that does get closer to the dotted line, you start losing that on dailies. That could be the big trigger that, yeah, this is going to start rolling over. Break 415 will give you a target down to 486, so all the way maybe to 372 on a wick basis. And that's just assuming it stops. You can easily form the range, get chop, and then just simply break down. So we'll have to see, but that's why this is still circled. That is what lies if you start losing $415 on Tesla. Bulls really do just need to see expansion from here, because as I've shown, you have a massive daily volatility setup in really the environment of contraction on weekly volatility. So it's a little more trickier here, because if this starts contracting with daily volatility breaking down or causing Tesla to break down, this could mean that you're going to get a really strong move down, and that's just based on weekly volatility contracting. What caused it to go up and it contracts should cause it to come down. Now let's check the 2-day. Show there's volatility set up here. Nice, it's at above the moving average, and you aren't confirming yet. Let's move this to 15%. Once you break under 15% on BBWP and then move up, that's your setup. So you can see it's not firing off, but it's right on the cusp of firing off. You can see here, you're just pressing this zone. I truly do believe if you start taking out the November 1st high, you're going to start really seeing Tesla break out. 490 will be the next target, and possibly hitting that 500 area. So 2-day closes today. You really do just want to see if you're going to lose the 2-day 9 or not. And so far, it looks like it's holding, but still too early to say. And that's why it's really wise to just wait for today's close. Anything else? Because I'm just kind of on a standstill with volatility. This contract on the daily 2-day, you would just expect nothing to occur here but a breakdown or a breakout. And so for me, if you're trading Tesla and you just want an easy, really, what's the easy book to trade this? Either daily closures under 415 or daily closures back above, we'll call it this high here, 474. If these two things occur, you'll get a breakdown to 372, or you'll get a breakout to closer to 490 to 500. Until then, playing here is going to be really tricky. So that's why you're just better off waiting. And specifically, if you're really wanting to short this, you're a lot better off waiting, because Tesla does make it pretty easy to understand if you're going to go down. For example, here you lost that support, okay? Already then you're bricked up for shorting. This, losing the 2-week 9, confirmed it. You lose it, you retested it, and it gave you a pretty easy chance to position here before catching a 38% move. Here, even on the weekly, once you lost the weekly 9, that's really just when the party started. And I said that before when we were looking at Tesla. So we'll keep
with that idea. I really do want to just see this weekly 9 loss, 436 loss as well, to really then give me maybe confluence of a move down, possibly testing 480s to 470s. Until then, this is bullish. It just made a higher high, and bulls are going to try to break out from here. Once you take this higher high breakout, you will just be in breakout mode. My next target is 490s to 500, and then we'll just see what the reaction will be at 500. And look at that. It's good confluence. You see this wick high is right where the top side 38.2% is. So again, that's good confluence to say, yeah, this will be in breakout mode. You have that 490 target there, right in the 61.8%, 78.6%, right at $507. But again, it did lose the daily 9, put in a pretty nasty daily candle yesterday. Unders the daily median, and really just holding onto the cliffside edge right at that daily EMA 9. Even here, you see you're at the more closer to the bottom side, 38.2%. So all just very telling points into today's close, while you just put another 0 read on volatility. So watch very carefully. Really don't see any reason to trade Tesla quite yet. Even if you're longing here, you're just kind of waiting. Like you can run the stop loss here. You would have longed there, but in my opinion, you're better off just waiting for this breakout, retest, and then just longing up. And if you're shorting, watch 436. I think 436 could be an easy spot. And that's just shown with the daily 34. So that's all I have on Tesla. Not really an easy range we're in, not an easy spot. It's often what you get with very low volatility, but we will get a move. A move is coming. It's playing the fucking dumb game. God damn. Yes. Coinbase would be next, which is an interesting one. Oh, nice. Bald Brian. Check that out. Oh, Brian's bald is the man. Look at him. I don't know why I said that, but here we go. Thank you, sir. Very clear. Vamos a ver Tesla en nuestra tabla trimestral, por supuesto. Hemos visto antes a Tesla hacer más o menos lo que estamos viendo ahorita con la tabla en expansión de volatilidad, que nos fue de $14 hasta los $400. Ahora, atentos. Esto que ocurrió antes, cuando estamos viendo la tabla trimestral, y nos referimos a esta zona, ¿no? Que vienes, haces esto y rompes esto y subiste. Esto fue justamente antes del 2020. Ahorita donde estás parado con Tesla, parece que es un poco parecido, donde estás por debajo del promedio y subiendo, y vienes de un punto bajo de la tabla trimestral, pero no tan bajo como antes, y todo el mundo está esperando el mismo movimiento en este momento, creyendo que va a ser muy alcista. Ahora, no puedo decir que entiendo y sé perfectamente que no. Yo estoy en el otro lado de esto, pero existe la posibilidad de que esto suba y que reviente a la alza. Y la idea de eso para toda esa gente que está de este lado es inteligencia artificial ya viene a quitarle todo a todo el mundo y Tesla está adelante. Coche que se maneja solo, los robotaxis, todas estas cosas, ¿no? Es lo que le están diciendo a todo el mundo. Bien. Ok. Con eso entendido, tenemos también que ver que Tesla va a tener el peor cuarto, en el cuarto de toda su historia. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque pues todo el mundo que quería comprar un coche eléctrico, un Tesla, ya lo compró, ¿no? Es simplemente lo que ha ocurrido una y otra vez este año con todo lo que han hecho que la gente gaste dinero en. Pero viendo Tesla así tal cual, sigues en una posición súper alcista. Tuviste tu máximo histórico acá en esta vela trimestral a fin del año pasado y ahora estás a punto de regresar a retestear esta zona. Tienes un poco de resistencia justamente acá que viene, pero estás teniendo el cierre más alto en toda la historia, lo tuviste en el trimestre pasado en 443 y ahora para esta tabla falta 1 mes y 27 días para cerrar, pero potencialmente estás ante el cierre más alto de toda la historia en los 452. Esto es alcista, ¿ok? Vamos a la mensual. Mensual pueden ver que es lo mismo. Habíamos tenido el cierre más alto, luego el siguiente cierre más alto que fue el último mes y ahora estamos justamente acá peleando. Queremos poder romper esto para continuar a la alza. Eso es lo que está buscando Tesla en este momento. Está cotizando en 452 con un máximo histórico en 489. Estamos muy cerca, pero atentos.
¿Qué es lo que está a punto de ocurrir por acá? Déjenme, es más, un segundo. When is Elon paycheck vote? Ok. Quiero compartir esto con ustedes. Mañana es el voto para que le den a Elon sus acciones, digo, su dinero. ¿Ok? Recuerden que le van a dar como $1 trillón. Entonces, dime una cosa. ¿Tú crees, volteando a ver la tabla de Tesla, que esto está aquí arriba cuando van a tener el peor trimestre de la historia? El que sigue, ¿no? De la historia moderna de Tesla. No puedes irte a cuando hacían 20,000 coches al mes, digo, al año. Me estás diciendo que está Tesla aquí arriba y que mañana toda la gente que es dueña de acciones de Tesla, toda esta gente va a votar para ver si le van a dar a Elon $1 trillón. ¿Tú crees que si el precio de Tesla estuviera aquí abajo, la gente votaría que sí? Probablemente no, no es lo que yo pensaría. Pero siempre y cuando estés ante el alto histórico, y probablemente mañana toque el alto histórico, o lo reteste o lo rompa por tantito, ¿ok? Ahí es donde se acaba la fiesta. Espero que esto les resuene por dentro a ustedes, porque no hay nada en este negocio ahorita que deba de mantener el precio aquí arriba. Nada. Y les voy a decir así, machín esta también. Estoy viendo Rivian. Un segundo. Cabrón. Los voy a llevar a la diaria. Tienes este velazo en Rivian. Esto fue lo que hizo cuando llegó a los 16. ¿Cuándo fue que compramos en ese momento? ¿Cuál fue? Un segundo. ¿Fue esto? ¿Cuándo fue? Chingada madre. Hubo un punto, no me acuerdo cuándo fue, que antes de que Rivian colapsara, nos hizo esto. Personalmente creo que estamos ante lo mismo. Yo creo que, es más, Lucid reporta hoy, me parece, ¿no? Que también buen reporte de Lucid, va a ser el mejor reporte de Lucid de toda la historia. Lucid está arriba de nuestra entrada ya. Pero para toda la gente que está entrando conmigo y están viendo que están ganando, yo estoy esperando a que bajemos más. Esperaría esto y esto. ¿Ok? Una vez más, nadie está comprando estas cosas. Ya nos ofrecen descuentos más grandes que los incentivos fiscales en estos coches, en todos, incluyendo Tesla. Tesla fue el primero en descontar todo al día siguiente de los incentivos fiscales. Entonces, Tesla está ante un movimiento bastante potente. Pueden ver que ha tenido nula volatilidad en la diaria por un rato. Estamos en la mensual, es lo que estamos analizando. Y pueden ver que nuestra volatilidad estaba a punto de darnos probablemente este cierre e ir para arriba. Se está dando la vuelta para abajo. Eso es importante en la mensual, ¿ok? Y ahora, ¿dónde estamos parados con esta vela nueva mensual en el HPDR? Estamos ya en el 61.8% a la alza. Vamos a mamar y decir que vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel está en 6.65. Ahora, este nivel, el que yo tengo, mi objetivo de precio es 728. Personalmente, yo creo que primero corriges para después darte los 728. A menos de que por alguna razón ahorita vayamos a 728. ¿Qué tan arriba es eso? ¿Y por qué tengo ese objetivo? Ahorita se los enseño para que aprendan mis pendejadas. Es un movimiento de 60%. ¿Ok? Ese es mi objetivo. ¿Lo va a dar ahorita? No creo. La razón por qué es este movimiento de tasa. Este es un patrón alcista. Entonces pones esto acá, lo mides y pones esto acá arriba y eso te lleva básicamente con ese objetivo a la alza. Y lo que me gusta es la confluencia del HPDR, lo apretado que están todos los rangos acá menos acá arriba. Esto me dice que esto se ve un poco imposible por ahora. Vamos a la de 2 semanas en putiza. Habías tenido volatilidad expandiendo ante el subidongo y esto nos dice, vean el 78.6% dónde está, con la línea meme del alto histórico. Podríamos venir a este alto histórico y rechazar. Arriba de los 489 que tenemos, 570, ya empiezan a crecer estos objetivos. Entonces, mi primer objetivo a la baja van a ser los 370, que es la parte alta de la zona azul. Semanal. Semanal, este es interesante.
Vienes de esta subida de volatilidad con volatilidad apoyándolo y ahora tienes contracción de volatilidad yéndote de lado, sugiriendo una corrección. Pierdes los 442, que es la media. Tu siguiente objetivo va a ser el promedio del 9, que está donde está la línea amarilla en los 429, 430, y de ahí 398. Una vez que estés debajo de los 414, vas a 370 sin paradas. Y la diaria en Tesla. Periodos de volatilidad nula, estás por debajo de la media y siempre y cuando no rompas los 456 tienes más preferencias para ir para abajo. Pero personalmente veo el 61.8%, yo no veo por qué no entre hoy y mañana esto ocurra, vayas a lo que parece ser el máximo histórico y aquí es donde nos vamos a poner las pilas para un corto. Es lo que yo voy a hacer. Yo voy a estar acá como águila parada sobre el nopal devorando una serpiente. Güey, tranquilo. Voy a estar como águila a ver dónde hago el corto a Tesla. Porque aunque todo el mundo crea que va a continuar, esto es por eso que no va a continuar. Cuando todo el mundo está ya de un lado, va al otro. Ahora, estamos mal si empiezas a ver cierres diarios, y estoy hablando de 3, por encima de 489. Si tienes 3 cierres diarios aquí arriba, güey, esto va a continuar. La fiesta va para arriba y me perdí de más ganancias. Pero mañana que acabe esto, normalmente es el compra el rumor y vende la noticia. Mañana es la noticia. Mañana sale la noticia. Mañana aprueban o votan por el paquete de Elon. Una vez que se acabe eso, no tiene razón esto por estar aquí arriba. Porque si me vas a dar el peor, si estamos haciendo que Rivian, después de anunciar un gran cuarto que todo el mundo sabía que iba a tener, lo está haciendo hoy, ¿qué crees que va a pasar el día que anuncien que se fue a la verga todo? ¿No? Y una vez más, Rivian tiene periodos de nula volatilidad. La semanal no está subiendo con la diaria. Es lo que me está señalando la trampa. La de 2 semanas tampoco está subiendo con la diaria. Y la mensual menos. ¿Ok? ¿Y por qué no? Si Rivian también tuvo lo mismo que Tesla, ¿por qué no Rivian está testeando altos históricos o Lucid, que está aquí abajo? Porque ellos no están testeando altos históricos, están en el mismo rubro. Es que los robots, Alejandro, güey, no, véndeme uno. O véndeme robotaxi usado en todos lados. No hay todavía, ¿ok? Eso todavía no existe, no importa lo que te estén vendiendo. Esto va para abajo. Y una vez más, nadie creyó, va a tener Tesla el mejor cuarto de toda su historia, lo mismo con estos güeyes. Nadie lo creyó, ocurrió. Pero ¿cómo no iba a ser el caso? Y ahora va a tener el peor de la historia. Nadie lo cree. Vamos a ver. Vamos a ver. All right, Mr. Farhano, we're ready for Oclo. Oh, look at Oclo. What a pain in the ass. Wow, what a topping candle. Holy shit. Scam Altman. Ah, man. Scammy boy. God bless him. Best. We've seen a lot of scammers. I've seen a lot. Believe me, I've seen a lot. None quite like this one. Takes a Never like nonprofit. this one. Makes He billions likes of to fuck dollars. his own mother. How do you spell it again? Okay. Oh, I found it. Okay. There you go. Yeah. Saying okay is, by the way, racist now, in case you didn't know. Okay is racist now? Yeah. Why? Because of the okay symbol with your fingers, for some reason, that is a hate symbol. Oh, wow. People are really gay. Just like how Pepe was classified as a hate symbol. Of course. Pepe But the Pepe, frog. I mean, you look at that little frog. He's a hate frog, you know? Such a hateful little shit. Next time I see him, I'm going to fucking step on his balls. So on the daily on Oklo, we are now getting to very extreme areas on the momentum, getting all the way down to the 90%. But if you notice, we are making lower lows on price, but a higher low on momentum, giving us possibility for daily bullish divergence here. You need a close over $122.37, and that will confirm the divergence, giving you an easy target of this 21 EMA, which is currently at about $132. Getting closures over this 21 EMA is what gives you a retest of somewhere around this breakdown zone at the 78.6% at around $160-ish. Getting a close over this previous major lower high at 170.165 is what takes you to your new all-time highs. And to get a rough target on that, you can look at somewhere between the 97.5% and the 100%. That puts you around like roughly $200 to maybe
I'm not going to be really putting much weight on the 100%, so I'm going to say somewhere around $200 to $214. And the confirmation for that is getting close over that 175 area. And on the opposite hand, the daily jewel is giving you currently a fresh sell signal, breaking back into the bearish control zone, giving you a rejection of getting out of it, making that divergence a little bit less possible for confirming. We got about 4 hours left to go. Bulls only got to push it back up another $2 to confirm this. Over the 4 hours, very close to getting the silver cross to the downside. We have the 21 EMA, the 55 EMA basically kissing, and they will cross almost certainly on this close in about 1 hour and 25 minutes, as long as you're trading below about $131, which we got to pump price up $11 now to avoid that crossing. So Bulls got an hour and 24 minutes to pump price $11, or this will cross, and that likely gives you another dump scale associated with that cross. And target for that dump will be somewhere around $92 for that 200 SMA. But this will rise with every single close or every single open. So wherever it is, once you get to it, will be your target. But right now, it would be around $92. 4 hours, very close to flipping back up on momentum. Oh fuck! Somebody is calling me. Hopefully, it's It's not hard for me. the debt collector. It's hard for me to decline these spam calls because or not decline them because they come in during these times, and then once I hit the decline, they know it's an active number. They know you're there, and they'll continue to call. That's why I get no calls and very few emails a day. Thank God. I got to stop it from showing up on my computer. Oh, just disconnected. Yeah, I do the same. Fuck that. On the 4 hour, we're also at that 100 EMA as well. Closures below that 100 EMA also activates that move down to that 200. Right now, 4 hours very close to flipping back up on momentum. It's right at that moving average. This will be this will tell you if you're going to get that bounce higher. If you do flip that 4 hour back up on momentum, zoom in a little bit. You have some bullish divergence here on the 4 hour too, because you have lower lows on price with a higher low on momentum, and that will confirm with any close over $116. So we are currently above that area. Today is at that 95% on the HPDR. We're currently getting a bounce. It is lining up for somewhat of a local bottom at this point. Whether we're bullish or bearish, we're very likely going to get a bounce from the zone, and that bounce can take us somewhere up to $130 to maybe somewhere around 135, 136. Confirmation for a continuation of this move higher to somewhere around that 160 zone is going to be getting over 145. You're currently getting a sell signal on the jewel, pretty heavy sell signal, but that is played out a good amount by now since you've gotten it. How much are you down from then? From here, you've gone down about 27% so far. Let's see, the last time you got this sell signal, how much did you go down? All right, over here. This is before the signal, so let's take it from there. About 10%. Interesting. Not as we went more this time. Let's take this one. About 27%, very similar to what we have now. And this one, about 20%, also similar. 5 days still flip very strongly to the downside, although it's getting to extreme areas. On momentum, not quite topped out just yet or bottomed out just yet, with the volatility now going into a fresh expansion phase, getting back over that moving average with a loss of your 9 EMA. This 9 EMA has been holding basically this entire way up, and that would give you targets at this 21, which currently is right around that low $100 area, like $100 to $103. Let's look at 5-day jewel as well. 5-day jewel is now giving you a fresh sell signal. Pink is just about to cross below the yellow. Hasn't happened just yet, but it's very likely this is going to happen. And you have a God mode signal in the background. Not good. Weekly also basically same exact look as the 5-day. Volatility hasn't quite gone into expansion of the weekly just yet. With the weekly jewel now giving you that sell signal. The peak has dropped below the yellow on the weekly with the God mode background. Same target for under around $100. It's actually, I think, slightly lower. It's 99.71. 2-week currently flipping down on momentum. Volatility is contracting, so you're likely going to find a higher low, with the jewel giving you a neutral signal with the God mode background. We'll give you targets somewhere around that 9 EMA, and it's right at that low $100 area. Love to see that. And monthly giving you that rejection of that 100%, very likely going to give you a reconnect at minimum of your 5 EMA, and that also sits at that low $100 area. And this 5 EMA is where we've been getting expansions on this uptrend to new all-time highs.
Ideally, I'd like to see some consolidation around this 9 EMA while these HPDR ranges step up, and then some continuation to new all-time highs. Let's go into RSI. Daily has 3 drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $152.06. Your next target on that divergence is going to be the critical zone, and that's currently at 73 bucks. This will update, however. 4 hours putting in a fresh drive of bullish divergence. This will confirm with any close over $116, and this will give you an easy target of the neutral zone, which is currently at about $135. Next target is the bullish control zone, that's at 160. Both very relevant levels. Today, still a possibility for hidden bullish divergence, but once you close below $120.12, that will no longer be possible. Right now, you have to close over $152.06 to confirm that divergence, and that will give you a target of the simple moving average, or somewhere between the bullish control zone and the simple moving average. That gives you somewhere between 156 and 174. Interesting. 160 sits right in there. 3-day currently has multiple drives of bearish divergence confirmed. This will be active as long as you're closing below 152.06. Next target is the neutral zone, which is at 74 bucks. This will update also. 5-day, also possibility for hidden bullish divergence here. But once you close below 116.51, they'll no longer be possible. You need to close over 152.06 to confirm this divergence, and that'll give you a target of about $182. Weekly also has bearish divergence currently. This will be active as long as you're closing below 152.06. Next target is about 71.49. Interesting. Multiple targets of 70s now. Zoom in. Nope, made a higher high. No bearish divergence. Monthly currently still has active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $66.20, and you're currently still within the critical zone, so not really much you can do from that. Let's go to the momentum chart. Monthly momentum is freshly flipped to the downside with volatility contracting, and you flip down as long as you're closing below $156. With that volatility contraction and momentum flip down, very likely you're going to get a minimum move down to your 5 EMA around that low $100 zone. Next level is the 9, sitting somewhere around 80 bucks, which lines up with that move to the 70s. 2 week is currently also flipped to the downside with volatility contracting, and you will be flipped down as long as you're closing below $163. Weekly also flipped to the downside, and you're going to be flipped down as long as you're closing below $162. So the weekly giving you possibility for hidden bullish divergence now. Got to close over 152.06 to confirm that though. 5-day also flipped to the downside, volatility contraction, going to be flipped down as long as you're closing below 173. 2-day also flipped down, going to be flipped down as long as you're closing below 148. Daily also freshly flipped to the downside, rejecting getting out of the bearish control zone, and you're going to be flipped down as long as you're closing below $130.69. Nice number. 4 hour also flipped to the downside with possibility of hidden bullish divergence now, or regular bullish divergence, which will confirm with any close over $116, and you will be flipped down as long as you're closing below $130. So right now, on the high time frames, we are shifting into bearish posturing now. Not quite bearish posturing, more of a consolidation and pullback posturing with the rejection of that 100% on the monthly HPDR. You have momentum now flipping freshly down to the downside on the monthly and the 2 week. However, volatility is contracting, so you're likely going to find a higher low off of this last explosive move to the upside we've had. That gives you targets with bearish divergence somewhere around low $100. If you start to get a close below $100 on, I'd say, weekly basis, then that will bring you down to somewhere around that $70 to $75 zone. However, right now, with a 4 hour giving you bullish divergence now, giving you targets somewhere in the 130 to 135. Very likely that will reject though based off of the high time frames being flipped to the downside, bringing you down towards somewhere around that low $100 zone. The more bullish scenario is that $100 zone does hold, and then we consolidate there and go to new all-time highs. The more bearish scenario is you start to lose $100, get a bearish retest of $100, and you go down to somewhere in the 70s. And from there, based off the high time frame trend, very likely you will hold that area and continue to new all-time highs from there. Both result in new all-time highs. Just depends on how deep of a pullback we're going to get.
Yeah, I'm looking at that 70s area to 50 tops on the adjustment, like around 55 right here, which is a breakout zone. That'd be a fucking incredibly good. Like imagine if he goes really to 55. That's 71% down, up to 73, 61% down, which in a good pullback, like the ones we've seen lately, which are just, you don't get a single 10%, 5% pullback. You just get like a fucking 40, 50, 60% pullback. Seems to be the norm. So, yeah, very good, senor. Yeah. Thank you. Especially with these charts too. Like, Oh, yeah. Oh shit! I just yeah. saw some amazing news. So apparently, some Bitcoin whales may be selling. Blockchain data indicates. Bottom confirmed. Oh, thank God. By the way, also, it's stupidity time right now in the news because I'm also looking at what people are saying. And I have like 3 or 4 people that I follow that are completely off, completely on the other side. Like they're completely wrong on everything that they're analyzing. They're data-driven people. So it's all the bad things. So they're like, Jerome Powell is cutting rates into an accelerating economy. Anyone knows what's accelerating other than my gastritis? There's absolutely nothing accelerating here. Okay, nothing. The opposite of my hairline. Yeah. So now let me ask you this: why is he cutting into an accelerating economy? To let every moron know, every idiot that fell for there's going to be inflation, know that there's going to be inflation. How are they not able to do this? And then Donald Trump came out. He's going to have a big speech about the economy. This is how they describe it. This is another tweet that's coming out. Donald Trump's going to talk at, I don't know what time, about a big announcement about the economy. And now everyone is saying that the jobs reports are way better than anything. So this is going to be prime shorting opportunity, boys. They're telling us right now, they're making everyone, and add now the stuff that you just said, that a crypto whale has gotten the data. It's ready. By the way, thank God he's sharing this one with us and not before, but he's now sharing that this is the bottom. Ooh, boys, this is the recipe for, busting action. We're definitely going to go to $800 million Bitcoin. S&P 500 is going to go to 14,000. Tesla's going to go to 8 million per share. We're here. We made it. The reaccelerating economy. Thank God. so it was happy. A close call. We're so back. I'm so happy. We're so fucking back. Mr. Farhan, United Healthcare is next for you. Alrighty, let's see if we have another CEO to take out. Oh, fuck yeah. You tell me that fucking stock looks bad and you tell me who I need to take out. We'll send another good-looking boy that doesn't remember how he did it. They specifically picked him because he was handsome. Well, I don't know if that's the case or not, but it worked out pretty well with all the stupidity that's out there, right? Like, it really was great. It was an incredible thing. Everyone forgot about what the problem was with United Healthcare, and everyone just made it a fuss about him, that he was hot or not, and that should people be with him or not. And instead of like, hey, But continue to look at his company that keeps rejecting everyone that has been paying their fucking medical insurance for 30 years, that keep rejecting their claims. So good job. Can I just say? yeah, he has an iPad in prison that his donators bought for him. Wow. That seems like a good life. You've been listening to a lot of King Von. Good luck to that, dude. All righty. Thank you. Vale, pues buenas noticias para todos los que no están viendo las noticias o están en Twitter. Una de las narrativas que están explotando en este momento en todos lados que están diciendo es la economía está reacelerando. Atentos, atentos. Ya todos ustedes son más ricos, ya están ganando más. Bien, porque la economía está reacelerando. No solamente la economía está reacelerando, Jerome Powell está bajando tipos ante una economía en reaceleración. ¿Saben qué quiere decir eso? Inflación. ¡Wow! Eso es lo que no quieren que yo piense. Yo me estoy dando cuenta de que es inflación y por ende todo va a tener que seguir subiendo porque yo ya aprendí esto de los últimos 2 meses de mi vida. Y como Jerome Powell me prometió, los coches iban a subir de precio, pero es que no han subido y están bajando de precio. Las casas van a subir de precio, es que no han subido y están bajando. Bueno, los muebles están subiendo, no, están bajando. La comida, bueno, está bajando. Todo esto, damas y caballeros,
está teniendo a toda la gente ya encontrando historias. El presidente Trump va a salir hoy, ahorita, a decirnos, nos va a dar un anuncio muy importante de la economía. Nos están diciendo que hay más trabajos puestos en la economía, el doble de los que se pusieron en septiembre. Algo pasó de la nada, ¿eh? Esto ocurrió literalmente por un milagro divino. Si estamos leyendo la Biblia, entienden que esto es muy posible. La economía se reaceleró. Así es. No es solamente una noticia para los tontitos. No. La economía reaceleró de la nada. No tuvieron que cambiar nada, simplemente reaceleró. ¡Wow! ¡Qué chingón! Ok, solamente para que estén vivos, es zona de cortos. Eso quiere decir que a toda la gente tonta le están vendiendo eso. Queremos nosotros aprovechar sabiendo que vamos a tradear en contra de ellos para quitarle su dinero. Es como funciona este pedo. Atentos a ello. Vale, estamos viendo Oclo, la empresa de Scam Altman, de energía nuclear, que no ha construido nada, pero reajusta también con los aranceles, aunque no hayan construido nada. Impresionante. Ahorita Oclo tiene un máximo histórico en los $193 y estos $193 ha corregido hasta los 120. Por ahora, esta corrección simplemente de este tope a donde estamos ya es de 37%. El fondo de esta vela fue una corrección de 42 y honestamente, una corrección choncha sería los 74, nos pondría en 61% de bajón, pero yo creo que la oportunidad va a estar por acá en los 55. ¿Cuándo se dé? No estoy diciendo ahorita mismo. Temporalidades altas son un poco más bajistas que las cortas, lo que nos dice que probablemente estemos ante una corrección. No sabemos si es a la baja o al alza, es lo que tenemos que poner atención, pero viendo todo el mercado, yo diría que aquí hay algo padre a punto de pasar, señores. Bien. Con esto puesto, estamos en una tendencia clara, súper alcista. A Oclo sí le gusta topar cuando tienes velas toperas, lo vieron acá. Es una vela topera de libro. Lo único que tienes que hacer para confirmar esta vela topera a la baja es cerrar este mes por debajo de $109. Debajo de $109 debería dar una corrección entre los 74 y los 55 como mínimo. Y ahí es donde probablemente encontremos nuestro fondo local. Pero de nuevo, nadie puede predecir un fondo local. Es muy difícil porque, de nuevo, no se basa en técnica, no se basa en nada más que en una vez que todo el mundo está de un lado, tienes que ir al otro. Entonces, tenemos que ver cuando ajuste esto. Y el peligro de esto es lo volátil que es. Si estás jugando esto y le quieres jugar al verguita, ¿por qué? Porque esto puede caer como un shitcoin. Esto puede caer, si yo estoy diciendo 55, puede que se dé, ponte tú, los $30. Y ahí nadie se lo esperaría, ¿no? Y toda la gente que entró aquí arriba estaría, no mames, cayó 50% más y no te lo esperaste. Ese tipo de acción es esto, ¿ok? Esto lo compras cuando ves que todo el mundo está completamente apanicado y corriendo. Por ahora, tenemos y estamos rangueando entre los 135 y los $109. Es donde nos encontramos en este momento. 2 semanas, y voy a poner mi volatilidad, está contrayendo por primera vez desde acá en febrero del 2025, y la última vez que contrajo en febrero del 2025 fue por los aranceles a una empresa, cosas que no construye ni hace nada todavía. Y eso, pues, obviamente los aranceles afecta muchísimo. Perdón, les juro perdón por todos los putos chistes de los aranceles, ¿verdad? Es que no mamen. Tenemos una vela de indecisión acá a tope. Por ahora estamos por encima de todos nuestros promedios también de 2 semanas. Esto es una tabla en postura alcista. No importa que tengas este topecillo. Siempre y cuando estés por encima de los 119, que es tu promedio del 5, bien. Cayendo por ahí, tu siguiente objetivo debería ser algo por ahí del promedio del 9, que se encuentra en los 97, 99, $98 básicamente. Y para esto te faltan 2 días y 4 horas. Sería una buena tabla para monitorear todas las temporalidades altas, simplemente por lo rápido que va a cerrar y ver si cierras por debajo del promedio del 5. La última vez que lo hizo fue acá en febrero del 2025, cuando tuvo la caída en los aranceles. Si tienes un cierre por debajo del promedio del 5, muy probablemente vas a visitar el 55. Una vez más, el 55 está en 49, fue lo que vimos el bajón pasado. Entonces, atentos acá, esto es lo que nos va a dar la pauta de nuestro trade en Oclo. Semanal, cerraste por debajo del promedio del 5, pero has cerrado antes, hace 1, 2, no pasó nada. Entonces, el promedio del 9 no, por ejemplo. Tuviste este cierre 2, 3 encima, abajo del promedio del 9, pero fue el único.
Y antes de eso, una vez que cerraste por completo y claro por debajo, fueron la caída de los aranceles. Acá, esto ya te pone en la semanal en una postura bajista. Tienes una vela súper topera y ahora esta vela topera ya te dio confirmación bajista, que fue lo que habíamos hablado antes. Y esa confirmación bajista, pues continúa llevándose el precio para abajo. Y ahorita lo que quieres ver es si aguanta el promedio del 9 en los 128. Es la zona a recuperar si eres alcista. Si no recuperas esta zona en los 128, olvídate de los 128, yo iría a los 135. Esto es más bajista que alcista y apunta a cualquier lado entre los 70 y los 55 dólares por hora. Vamos a ir a la diaria. La diaria tiene volatilidad contrayendo y en esta volatilidad contrayendo vemos por acá que estamos ante el promedio del 55. La última vez que cerramos una vela por debajo del promedio del 55 fue la caída de los aranceles, tíos. Hay como bastante zonas. Siguiente objetivo debería ser los 98, los 100 dólares. Tienes el promedio del 21 por encima del 5, del 9, del 34. El 34 ya, el 5 está por debajo de. Estás formando estructura bajista. Estás teniendo estos mínimos más bajos. Todavía no te llevas estos. Una vez que te lleves los 108, una vez más, esos 109 dólares para abajo, estás confirmando esto y podrías tranquilamente ir a visitar esta zona de por acá, empezando con el promedio del 100 en los 99. ¿Qué es lo que vemos? Para nosotros vamos a corregir más probablemente a los 99 y esperarías ahí, si eres alcista, que aguante y poder continuar. Pero de romper los 99 para abajo, esa sería tu básica confirmación de que vas a venir más o menos primero a los 73 y tercera opción en los 55. Este va a ser el fondo, no tengo ni puta idea, ¿ok? Uno por uno. Y estaríamos mal de esto siempre y cuando empieces a cerrar por encima de los 132, son 132, 135. Luego te lleves primero los 135 y después te lleves los 152 en cualquier tipo de escenario que solamente lo toques, los 152. Con eso te pone en postura alcista para ir a buscar nuevos máximos históricos, pero por ahora estás corrigiendo a la baja y aquí tienes los objetivos de esta corrección. Una vez más, si entramos en un mercado brusco de esos bajistas cabrones, personalmente no creo que los 50 aguanten en Oclo, pero estamos muy adelante y no voy a casarme con ninguna de estas ideas. Mi queridísimo Tito, te mando un saludote por acá. Qué bueno que estés aprendiendo un chingo con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Aprecia. Y esto es lo que es Oclo, damas y caballeros. Buenas oportunidades acá, porque esto nunca se va a ir a cero. Esto es de Sam Altman. Es básicamente el novio del diablo, cabrones. Así que esto no se va a cero. Aquí también tienes un hombro, cabeza, hombro. Atentos. Atentos. Este hombro, cabeza, hombro ya se dio. Y para medirlo, vamos a ver esto. Esto va a ser interesante. Acá, ¿vale? 45 dólares, les digo. 45 dólares. Y está enfrente de todos en la tabla en la diaria. ¿Ok? Y ya lo rompiste a la baja, tío. Atento, si no te regresas acá, si no regresas y haces que esto sea un SFP y tienes continuación a la baja por debajo de los 109 dólares, vas a ver esto corregir agresivamente. Ahí lo tienen. Alrighty, Mr. Shiva. Coinbase. Going to the base. You know, it's really nice because we were looking at the setup with the Academy, ever so slightly front running our bid here. You know, that happens with these type of stocks, specifically tied to crypto. They can be very predatory. So for me now, I mean, I don't have FOMO. It's almost to the TP1 zone, which is right at the daily SMA 200. But I think looking at, you know, current price action, this could actually be giving a setup in the coming days, which is, you know, you lost the daily EMA 100. As long as you're going to stay under the daily EMA 100, that will provide somewhat of a short idea. You're going to be watching the daily EMA 9 to move down closer to the 100, which then could tell you if Bitcoin ends up getting that mean reversion bounce to the upside. Coinbase as well could catch a bid coming somewhere into this region before rolling over. My next objective will be right in the 282 region. It's easy to shorten this region because we have a lower low break. So that tells me that, you know, in this area, you have a lower high.
So we can just run on the idea that, okay, ideally we don't break this wick high. So we can run a low leverage trade, and we don't even need to take it all the way to the stop loss. That's just, a hard stop loss just in case. In this region, you have a very clear area where if you do get back above the $334 area, and specifically the daily EMA 34, Coinbase will move up pretty aggressively, because you can see that will open back up the range where I was watching for a move all the way up to 380. We've seen the range work pretty nicely. Reclaim, move up, hold, and then that's where you break out. So, as long as you're under that, that still gives you an opportunity to potentially position short, because really the objective under the daily EMA 100 is the daily SMA 200. And from that point, that's still a pretty nice move, 12%. And you've already gone down 17%. Pretty epic top here. You had an evening start to then move down. Couldn't get past the daily 9. You've just really been going down. So, testing into this region would make sense for me on Coinbase. We don't need to just go down only. Chop under the daily 9 and daily EMA 100 is still bearish. And you can still make pretty big moves to the opposite end, like to the upside, and still be bearish. Interesting. So you do see on the 2-day, you're just caught between a moving average range, really. And that gives you confluence with the bottom side 38.2% on the 2-day, EMA 100, the meme line, which is right at $299. If everyone remembers, Farn gave a long right in this region before breaking out. We just saw how really nice 300 held. But also, if you note, this is on the 2-day, you've also hit it a few times. So the more times you hit support, the weaker it becomes. And now we really have an easy gauge on, well, if you lose this zone here, you're going to have a really big breakdown to the daily 2-day SMA 200. It's a mouthful. What's nice is this range is kind of solidified. You see 300 be support. You have the median right at that $334 meme line. The exact zone that you really need to reclaim if you're talking about 380 again, or even a move up to the 361. The last major lower high on the daily. So, all points really for bears here. You really are just in bear territory on Coinbase, as long as you do stay under that $334 region. And 2-day here, it's not really giving you much, but I believe the daily, now it's still not, not giving you a setup, but, still just an upward curvature minus the 2-day. What about the weekly? I think you had a weekly volatility set up here. You did, and this is interesting because you've only had 2 on Coinbase on the weekly chart. And as you can see here, this is a really easy gauge on the weekly. Weekly closes under $300 really would start signaling a major breakdown on Coinbase. And we've already seen this before in this region. If you look back to here, when we closed under $300, we just moved down. And then once we rejected that and solidified it into resistance, that is what solidified Coinbase moving all the way down. Pretty insane to like 144, 51% pullback. So when you see the weekly, pressing that, you see the bottom 38.2%, a weekly volatility setup. This is all very interesting points that really make me as a trader want to pay attention, because catching a trade like this can really pay a lot of money with minimal work once positioned right. You really can see the dump started once you lost the weekly 9. So you are potentially in just the process of losing the weekly 9, which still tells you that you still have time to position on Coinbase. If maybe we didn't get the 380 short, perfectly okay. We then can maybe look at 334 as the area, have confluence of that with the daily weekly EMA 9 right here getting lost. Very similar to the setup that we saw right here, where you just stayed under the weekly 9, became lost. Because I want to position on Coinbase still short. I still think that we're going to get a big breakdown from here.
but I don't think it's going to be immediate. And even on this weekly, you still have 2 days left to go, which tells you as long as you do stand at 334, you really could just chop around here. Probably not optimal to be positioning short here or even long. Because if you hold the EMA 34, you very easily could come down next week, bounce from here, test the weekly 9, and then roll over. Meaning that if you're positioning long, you still could move down like 2%, 3% before the pop up into next week. And same with Bitcoin too. You know, we're going to watch the 12-hour EMA 9 on Bitcoin, confluence of that as long as the 4-hour EMA 9 holds. But, you know, it still tells me maybe into next week we could get the move, the big move, and we just kind of chop for this week and finish off. Would make sense, had a lot of volatility. But with Coinbase specifically, you're just at the cusp. You're at $300. We've seen this area hold before a big move. But we've also seen this area not hold before a big move down. So we want to be just very aware of that. You have the weekly EMA 34 sitting right near $300, even going to the daily here. You're under the EMA 100, giving you a target to the SMA 200. And then lastly, if you look at the 2-day, you have that EMA 100, bottom side 38.2%, all at 300. So when I see something like that, it just tells me we have a very easy area for bulls and bears. Above 300, you're going to be bullish. You'll have an easy area to maybe 334 into next week. And then that's where it becomes very interesting, because if you get back above 334, you do have potentially a move up to 380 again. And this, all the people who shorted into here get taken out, and maybe this short idea plays out again. But until then, I'm still watching for, you know, this zone to reject. Maybe into next week we do test 334 before actually testing lower. And again, it would make sense to really be looking at this zone. The daily 9, as simple as it is, has been just rejecting. It is lined up pretty nicely with the meme line. And even more so, you just freshly lost the EMA 100. So if you're even thinking like Coinbase is bullish now, well, actually, it's really the weakest it's been since the reclaim of May. So when we lost the daily EMA 100 right here, it's not moving, right? That was just like the beginnings of a major move down. So we just have to be very cautious of that, specifically yesterday when, well, you just lost it, expanded down, rejected. So that tells me this still is resistance. And that's really a head and shoulders too, that could fire up to the downside. Yeah, they very well could. You're looking at this left head, left shoulder head. Yeah. Right. Yeah. Very, and you know, series of lower highs, and really, I mean, it's not crazy to be looking at that when, you know, you potentially, is it a 5-day? Yeah, it was a 5-day as well. Volatility setup, and this is the lowest it's been. Touching the lowest. What was the lowest read here? Yeah, so you're just like literally at the lowest read ever, which is pretty interesting. So a major move's coming across the board. I mean, even Tesla is showing that. Bitcoin, it's never bullish when you're testing an EMA 34 and a higher time frame. And that's where the dailies and 2 days will be your friend. We have a very easy area. If you lose 300, it's going to really, you have to become bearish on Coinbase and start really looking for, you know, lower. Now let's go to the monthly. More confluence of 300 is just at 9. This is actually nice to summarize, really, because you lose the 9, you just go to the 21. That's at the next region at 265. The EMA 21 on the monthly is at 259. We'll go to probably 260. So just more confluence of why you really, as a bull, need to hold 300, or you will be potentially opening up a major range and maybe going down 13 to around 11%. And then, you know, we have the 34 here, which, mind you, on major pullbacks on Coinbase, you often do go to the monthly 34. So it's just something to watch there. You lost the 34 back in March, April bottomed, and then you've just moved up. The monthly 9 has been holding.
But you can just see here, do you really want to become bullish on a chart that, you know the position crypto's at, and the monthly potentially grinded out a major lower high in October. This can quickly be confirmed if you start taking out October's low. Like this, if Coinbase starts breaking down to here, this will start really not looking good on the monthly chart, in my opinion. So just be very aware of that. Bi-monthly here, you even see lower at the 9 and hasn't been tested since it broke out. So you have just a lot of arguments on why really, honestly, Coinbase still can come down. But I do think, into next week, you can get a bounce. 334 could be the short zone. And I'll be watching that for the Academy. As long as you stay under 334, you really can't be looking for much more upside continuation. It's very similar to here. Under 334, once you broke above it, you went up. So we can avoid all that chop if you're bullish. It's just very easy to use that criteria. So that's all I have on Coinbase. And pay attention to the 5-day. It's interesting to see it pressing the lowest volatility read ever. I got two things right here that we're looking at, right, on Coinbase. This is a daily chart. So number one, this uptrend broke it down, right? We were right in between here. Now, the other one is this line right here. This one is like my 10,700, which eventually on Bitcoin, it became resistance after it was support for a while. You see how every single time we fall here, we actually go, recover, and come up. At some point, this is not going to work. And is that this point? So I think for me, there's a short in Coinbase. And the question is, will it be here at 317? Will it be at the EMA 100 at 323? Or would it be the retest of 330 around here? Yeah, exactly with my brain. That's like what I was seeking. 334 would be the easy ideal short, but you do have it. Like you could just simply reject those other two zones before that. Top is the 50% on 330. The EMA 100, it's at 61.8%. And right now you're in the middle of this. So better chances at waiting at least to the 322 for a short. That's one. The other one is, what's the target of this head and shoulders that it's in front of all of us if it plays out? Let's say that you really just broke it here. Oh, look at that. And also, if you look at this chart, that's been the major trend line right here. That's been respecting. So at the very least, you have a move to 238, which is below the EMA 100. And what was the monthly? Let me check that. Monthly 34. That's at 233. Monthly 34. Because I noticed on Coin, you often go to the monthly 34. Same. So, oh, look at that. That's not bad at all. And if you lose that, then yikes. Big yikes. By the way, look at this candle. Where the fuck is the body? Oh, right here. Like a major monthly lower high. Looks just terrible, honestly. Yeah. Really bad. All righty. Well, thank you, sir. We got XRP for you next. All right, cool. Thank you. Thank you. Okay, estamos viendo Coinbase en este momento. Que me quito esto, mis objetivos pendejos, ya saben. Coinbase tiene uno de estos patrones de tasa y agarradera que una vez que reviente la zona de los 430 con fuerza, ¿para dónde vamos a ir? Y acá tienen mi objetivo, 657. Yo creo que antes de poder ir tal cual como Tesla, Coinbase va a tener que corregir agresivamente para poder ir después ahí. Para empezar, en la mensual habíamos tenido volatilidad contrayendo hasta acá. Y después, en esta expansión en mayo, abril, que fue la de los aranceles de Coinbase, llegó hasta acá y de ahí se dio la vuelta, lo que sugiere una corrección. Bien, en lo que estamos viendo esto en la mensual, podemos ver por acá, y déjenme pongo el HPDR también, quiero ver una cosa.
Correcto, ok, venimos en la parte alta del HPDR y nuestra media mensual se encuentra en los 239. Esto anótenlo, este es importante para mí, que tu media trimestral esté justamente ahí, debajo de los 300, debería llevar a los... Ok, perfecto, bien. ¿Por qué? Pueden ver que esta línea viene desde la parte más baja de todo, aguantando justamente acá en septiembre del 2024 después de la noticia del reverse carry trade de Japón, que pues ya saben cómo afecta a Coinbase eso. Y después tienes los aranceles, que pues obvio los aranceles de Coinbase lo hicieron caer todavía más. Y luego subió hasta acá y ahora estamos acá corrigiendo. Lo que quiero decir es, estás ante una corrección definitiva simplemente por lo que te está diciendo la volatilidad después de este movimiento a la alza, ¿ok? En la mensual. Tienes esta vela topera y ahora acá es completamente subjetivo. Hay gente que tomaría esta vela y diría es una vela topera, hay gente que diría que no. Para mí lo es y aparte tienes una continuación con este cierre aquí abajo. ¿Ok? Eso es primero. Tuviste los cierres en estos niveles, arriba del 343 que nunca habías logrado. Bien, pero no lo pudiste aguantar. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Una vez que tuviste una vela topera con follow through, simplemente fuiste al mercado bajista. Tienes la vela topera y te estás yendo de lado por ahora. Pero, interesantemente, estás perdiendo el promedio del 5. La última vez que perdiste el promedio del 5 en cierre fue cuando caíste en los aranceles. Y antes de eso, el mercado bajista, tío. Para empezar, en la mensual. Vamos a la de 2 semanas. En putiza, 2 semanas. Vamos a ver que ya pinté muy bonito, perfecto. Tenemos volatilidad contrayendo a lo que me parece es el punto más bajo de la tabla, no, pero el más bajo, el segundo más bajo hasta ahorita y puede bajar aún más. Esto nos quiere decir que viene un movimiento bastante potente, que no me sorprende, ¿no? Sobre todo cuando estoy volteando a ver a Bitcoin, que me ponen todas sus putas temporalidades, que viene el movimiento más fuerte de toda su historia, viene por acá. Ya escuché a todo el mundo, es la vela de Dios, güey, la vela de Dios. Pues sí, ya lo dijo el presidente Trump, la economía está muy fuerte, está recuperándose cabrón. Ahorita, por ejemplo, en la mañana me desperté, fui a la lavadora y me encontré $100 millones en la lavadora. La economía está despertando de la nada. Bien, tenemos volatilidad contrayendo después del subidongo que tuvimos acá con la expansión y esta contracción nos ha llevado para acá abajo. No tenemos en esta temporalidad, en la de 2 semanas, algo como acá, la vela topera con instantáneo seguimiento, no lo hay. Y esta no es una vela envolvente bajista, por más que lo haya querido ser, así que no tenemos ese peligro en esta tabla mínimo enfrente de nosotros. Semanal nos cuenta la misma historia, no tenemos nada de eso, simplemente estamos rangueando, pero tienes tu primer posibilidad de cierre por debajo del promedio del 9 desde esta vela en septiembre, que es la que venías literalmente de perder con esta vela en julio, que te llevó para acá abajo al fondo localillo después de hacer su máximo histórico. Antes de eso habías perdido el promedio del 9 aquí, no, acá. Y una vez que lo perdiste, literalmente fue cuestión de tiempo antes de llevarte a los bajos de los aranceles en marzo. Por lo que es importante. Tienes volatilidad en el punto, uno de los puntos más bajos en la tabla de toda la historia, también en la semanal, lo que nos dice que viene un movimiento bastante potente en Coinbase. Nos voy a llevar a la diaria es la que me cuenta lo que estamos viendo. Habíamos tenido expansión de volatilidad ante la caída, lo pueden ver justamente acá, y ahora está dando la vuelta, lo que nos dice un poco de una corrección, que es la que yo estoy apostando. Voy a estar apostando en este momento. Aquí yo veo un corto, ¿ok? Tienes dos cosas que están ocurriendo en análisis técnico. Tienes este triángulo de compresión en la que se está moviendo el rango, ¿ok? Y de acá, el fondo en septiembre, lo veniste a volver a tocar a finales de septiembre, lo veniste a volver a tocar el 17 de octubre, lo veniste a volver a tocar el 22 de octubre, lo volviste a venir a tocar el 3 de noviembre y lo perdiste. Lo que notamos acá rápidamente para todos ustedes, hombro, cabeza, hombro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que medir el movimiento para la baja, ¿ok? Esto puede darse a la baja. El tope de esta vela está aquí y tienes que hacerlo en línea recta a la parte baja, que fue donde hubo la ruptura. La ruptura ocurrió acá. Bueno, vamos a poner con esta vela, ¿no? Acá para poder darnos un poco más de margen. Y el ajuste nos debería llevar aquí abajo a los 240. Lo interesante de eso es esto. Los voy a poner en la semanal para que lo vean. Los 240 nos lleva a la línea que nos ha detenido en octubre del 2023, en agosto del 2024, en abril del 2025. Nos pone justamente ese objetivo.
en los 240. Y esta podría ser la oportunidad, pero atentos. Ya veniste a tocar el SMA 200 semanal que nunca, no había estado populado antes. Si no aguanta esta zona de los 238, vas a venir a los 165. En este momento se trata de encontrar dónde va a estar la oportunidad para este corto. Voy a borrar esto, voy a regresar a la diaria y ponerla acá enfrente de ustedes. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tienes una ruptura de un soporte, ¿no? O una resistencia, ¿qué es lo que decimos? Tenemos que venir a retestear, ¿ok? Antes de la caída. Pero, ojo, por más que estés rompiendo esta zona, quiero que lleven sus ojos a esta zona también. Esta es mi zona de Bitcoin de los 10,700. Perdón que lo siga repitiendo mucho, pero es un buen ejemplo. Donde caes, aguantas en el rango y vuelves a reventar. Caes, aguantas el rango y vuelves a reventar. Si esto empezó con muchas caídas, subidas, pocas subidas, nada subidas, y ahora lo vuelves a ver repopular, cada que vienes a tocar un soporte y lo vuelves a perder, se vuelve más débil. Y esto, a mí, ¿qué me dice? Instantáneamente me pone la pregunta enfrente. ¿Esta es la zona de corto? Acá tal cual en los 317. Esta en el SMA 100, porque una vez más, ¿qué es lo que aguantó en todo este tiempo? El EMA 100, perdón, había dicho SMA. ¿Ven cómo todo el EMA 100, la línea roja, aguantó todo esto? Un segundo. ¿Qué vergas? Ok, aquí estamos. ¿Ven cómo la línea roja aguantó todo este pedo? Ok, ahora tienen que entender que cuando rompemos una zona como esta, por ejemplo, pues sí, es una línea meme, pero también puedes romper una zona que es un promedio. Si vienes, aguantó este promedio todas estas velas, lo pueden ver acá. Vean, literalmente nada cerró por debajo, hasta acá. ¿Qué es lo que pasa? Caes, vienes a retestear y caes. Para mí, yo voy a poner dos entradas en este corto en Coinbase. Mi primera, 323. 323.40. Segunda, 330. El retesteo de esto. Es o acá para abajo o acá para abajo. Es lo que yo creo. Y ahora, ¿dónde sé que estoy mal? Y esto es lo que va a ser una piña en los huevos para todos ustedes. Para que esto me haga cambiar de opinión, un segundito para poder corregir esto, tienes que ir, para empezar, vamos a mantenerlo sencillo, porque estos niveles funcionan y lo respetan muy bien como Tesla. Lo que yo diría es esto. Si empiezas a cerrar diarias por encima de 343, tienes probabilidades de venir acá y pelearte con este alto a ver si lo logras en los 370. Si no llegas a los 343 y empiezas a retomar niveles, etcétera, y ves que se detiene o en los 317, en los 323 o en los 330, corto. Va para abajo y va a caer más. Y ahora, ¿cuál es la correlación? Pues Bitcoin, si Bitcoin cae, todo cae, ¿no? Lo están viendo y la dominancia de Bitcoin, etcétera. ¿Y cuál sería el objetivo? El objetivo de este corto, si lo llegas a agarrar bien, por el hombro, cabeza, hombros, debería ser por acá, en los 240. Sería un buen movimiento en un trade con leverage. Vamos a ponerlo tal cual donde está aquí, a los 240. 23%, con 10X es 230%, con 20X 500%, para que tengas una idea del movimiento potencial que existe acá en Coinbase. Pues ahí tienen, eso fue, damas y caballeros, Coinbase para todos ustedes. Mr. Farhano, let's do United Healthcare. What a great insurance company. What a great company, deny everyone's claims, kill a lot of people, but they print the bottom line's good. Kill the CEO and we'll enjoy the ride. Let me tell you, Melania loves to enjoy the ride. She loves it so much. She likes to sit on the window and just stare outside like a bird. Like a dog. I don't know why I said like a bird, but yes, like a dog.
So on the monthly, we are currently getting a nice breakdown on United Healthcare with the silver cross to the downside. Our current wick high is a rejection of that 9 EMA, just a retest of the silver cross. Right now, we do have momentum flipped up with volatility flipping down. It is arguable that move to the upside has played out with the retest of that silver cross. The confirmation is going to be getting this monthly close below the 5 EMA, and at that point, we're likely going to get another little dump ski down to this 200, which is currently sitting at about $230. Right now, let's see if we're forming any divergences here. We're very close to forming some hidden bearish divergence once we break this high here on momentum. And as long as we are trading below, or closing below $400, that will form bearish divergence or hidden bearish divergence. And that will give us that target of that 200 SMA. Let's go to see if there's any data for this. There is data for quarterly. Quarterly also has gotten a nice breakdown, a rejection of the 38.2%, and then massive or a massive red dildo from that 38.2%. Let's see, from the rejection, we came all the way down. Good Lord, in one candle, 50, almost 60% to the downside from one rejection of that 38.2%. Right now, this 55 EMA is going to be hopium for bulls to continue to hold if you want to get another retest of this 38.2%. That is at about $311. And as long as we are holding that on a closing basis, I would like to see at least a retest of this moving average cluster right here at $420. But more likely, we are going to get at that point a retest of the 38.2%, wherever it is at the time. Let's see, the last time we tested this 55 EMA, this is the area where we broke out above, retested, and they just went basically straight up. So this is going to be a very significant zone at that 55 EMA. Closures below is what's going to activate the next leg to the downside for about like $220. 2-week flipped up currently, getting very high in the momentum at about 87%. Basically the area where it does like to top out, giving a high probability that that local top is in on that silver cross retest, with volatility also pretty high up. And we're tapping the 95% of the upside on the HPDR. That's quite bad. Very unlikely that we're going to continue from this zone. More likely, we're just going to dump from here. The hopium is that when we test this bottom 38.2% at $269, nice number, that it will hold from there, make a higher low from this low here, and then put in some bullish divergence and send it up from there, or some hidden bullish divergence and send it up from there. That is the most bullish scenario right now. The bearish scenario is that we just break through from that area and drop to somewhere around $220. Weekly is currently also flipped strongly to the downside, right at the edge of the bearish control zone, with volatility now contracting, and the jewel is flashing a sell signal. Not confirmed, but probably very likely going to confirm, especially since we're below the 38.2% now at $331. Losing that, and you're likely going to dump somewhere around at first around 250 for a little bit of a bounce, and then eventually 220. 5-day. Same exact look at the 5-day. 5-day has already lost 38.2%, however, and you're getting a bearish retest of it currently, with momentum now entering into the bearish control zone and volatility. I mean, the jewel giving you a sell signal. You do have a bullish cross in the background, but it is likely that's played out now, especially since you put in this massive bearish engulfing dildo right here. 2 days already also gotten the breakdown below 38.2%. 2-day was very close to silver crossing, didn't confirm the cross, and now they've diverged, giving you the failure move, and you are now getting continuation on that failure move, making it a lot more likely you're going to come down somewhere around 250. Daily also flipped to the downside, tapping the 95%, making it likely you're going to get somewhat of a bounce from here. That bounce, I would look to not break somewhere around $350. 4 hours, well, it's getting pretty extreme to the downside. On momentum, volatility, HPDR, making it very likely you're going to get a bounce from here. You have a silver cross to the downside that gives you targets of around $340 to retest that silver cross. Now let's check the RSI. I put in another Powerball 100x long with $100. Let's see how it goes. It's very green currently. Oh, very good. Very good. You're expecting that long to the 107s? Yeah, right around there. Mm. It's free $500, so I'll take it. Fuck yeah. Quarterly currently, we are forming some nice hidden bullish divergence here. As long as we are closing over $217, confirmation on that will be a close over
$606, however. Little unlikely that's going to happen. But if you do confirm that, that gives you a target of $870. Not very helpful considering you have to close over all-time highs. You made a lower low, so no divergence there. Nothing there. Nope. We are forming a little bit of a bastardized inverse head and shoulders here, however. Lines up with us being at very extreme levels on momentum to the downside. We have four drives actually. 1, 2, 3, 4, 5 drives of hidden bearish divergence currently confirmed on the 5-day, and that will be active as long as we're closing below $381. Next target on that is going to be the edge of the bullish control zone at around about $289, and then the neutral zone, which is currently at 237. I like that number. Nothing there. Nothing. Is that an inverse, a regular head and shoulders? Yeah, we got a head and shoulders right here on the 3-day RSI. It is now playing out, targeting the bearish control zone, which is currently at 321. I love how effective these patterns are on the RSI, on momentum oscillators. 2-day currently has, as long as it works. That's right. 2-day, even the moons. It sounds silly, but it works. Oh yeah. Oh yeah. Say that on Wall Street. Yeah, it just took a long because the moon is full. You know, it sounds ridiculous. I'm reading a book that talks about the importance of ancient knowledge in today's world and how people, if you think about it, how people in the past. So I'm reading a chapter where it's talking about the people that live in Micronesia, Polynesia, and all those islands, that they were the greatest navigators that ever existed, because Europeans back in the day used to go like around shore, like near shore, because they didn't want to get lost. And these motherfuckers would find islands that were so small that if you fucked up by 1 degree, it would be impossible to find. And the way they did it is they'd get these people called the wayfinders in their village. So in every village, there was multiple wayfinders, and wayfinders go on trips with everyone. They start navigating somewhere, and they're paying attention to the stars. They're paying attention to the moon. They're paying attention to the waves. They're paying attention to like speed. And everything they do is they're paying attention the whole time, kind of like meditating while they're going, and they can feel and they know the water patterns underneath them. So according to where they are and where the water is taking them, they know exactly where they're going, along with wind patterns in the area. They know when the wind changes. They also have to visualize the island. So all these ancient ways of relating ourselves to Earth is what we were looking into back then, to be able to just do shit that's impossible to explain right now. So in a way, your trade with the moon is actually one of the smartest things to do. I'm sure there's other things that you can complement that with, but if like what we've done as humans, we've forgotten all these ways. And the moon trade, it's kind of like the only stupid thing that we look at right now. We're like, oh, whatever. But also as people, the only thing that we look at on Earth is, oh, look, there's a full moon or not, period. Nothing else. We don't know shit about this shit. So to me, once I saw this and I started reading this, and the more I dive into like how old people, like older cultures used to relate, they actually used to relate to everything on Earth and how they read it, the more it makes sense to me that the moon is that good at trading. Yeah, and I firmly believe people were smarter back then than they are now. They were. Yeah. Technology has made people stupid. Absolutely. These people, again, you're navigating thousands of islands, like tiny, really small islands, and you're going like in the middle of nowhere. Nighttime comes and shit. They're not just looking at stars and following one star. Like the stars reset themselves every certain amount of hours. So you always have to be paying attention. And if you lose the stars, you got to pay attention of how the water feels underneath you. Think about how fucking insane that is. And how the wind is crashing against that. So, yes, we're completely stupid now. We are. I couldn't even figure out the train system in Tokyo. So let alone that, I'm fucked.
Imagine, yeah, no, dude, I'd be fucking absolutely dead in a second. One day and I'm gone. All the Yeah, water supply's out. The food's gone because I ate it in the first 4 hours. what do you mean there's no Coke Zero? I gotta drink water. Fucking incredible. 2 days currently got multiple drives of bearish divergence now confirmed off of that silver cross failure, and this is going to be active as long as you're closing below $381. Yeah, you are currently right at that easy target, which is the bearish control zone. That level sits at about $315, and the critical zone currently sits at 207, which will update in about 3 hours. Daily also has multiple drives of bearish divergence. This will be active on below the same level, 381. And next target is the critical zone, which currently is at about $300. Nothing there. Now let's look at momentum. We'll show the 6 month because we got data. 6 month is pointing to the downside, losing the critical zone, and it is going to be pointed down as long as you're closing below $568. That is quite far away from where we are right now. And this is the first time that we've lost the critical zone since 2007. Huh. Oops. Let's see how much we went down when we lost the critical zone then. Right here in 2007, caught the absolute top. This was the bearish retest of 2007. And from there, we dropped initially in the next one candle 57%. And then we dropped 75%. Not bad for a health insurance company. Not bad. Let's find the other example when we lost the critical zone. It was 96. And in one candle, we went down about 40%. Not bad. We are now losing the critical zone here. How much are we down so far? From this top, about 53%. Not bad, not bad. So the average move is roughly played out now. But to get that confirmation, we're gonna need to get a closure back above our 21 EMA, which right now is at about $350. Let's take it that 75% number. And to be fair, we don't have a 2008 like crash right now, so you got to take that with a grain of salt. That would put us at about 125, 130 bucks. Quarterly is flipped to the downside as well, with volatility now expanding, and you will be flipped down as long as you're closing below 580 bucks. However, quarterly is putting in possibility for hidden bullish divergence now since you've taken out this momentum low, and you are still closing over $217. But to confirm that, you need to close over $606. But actually, on the stochastic, you don't need that. All you need to do is flip it back up, which is a close over $580. Still pretty high up. That doesn't really help you out that much. Monthly is currently flipped to the upside with volatility at extremes off of this dump and this retest of the silver cross, and you will be flipped up as long as you're closing over about 300 bucks. Although it is likely that this is played out now with the retest of that silver cross. Confirmation will be a close over about 308, which is $381. 2 week also flipped to the upside with volatility contraction for many periods of 100%, telling you likely you're going to find a lower high, and it's just going to be a bearish retest while volatility contracts, and you will be flipped up as long as you're closing over 270 bucks. Weekly is currently flipped to the downside with volatility contraction from a double extreme, and you will be flipped down as long as you're closing below $369.42. Nice number. 5-day currently flipped to the downside as well with volatility contraction from a double extreme, flip down as long as you're closing below $369. Nice number. 2-day currently also flipped to the downside with volatility expansion, and you will be flipped down as long as you're closing below $361 or $365, let's say. Daily, come on, also flipped to the downside, volatility expansion from 2 periods of 0%, very close to a daily silver cross to the downside, and you will be flipped down as long as you're closing below $340.50. 4 hours currently freshly flipped up, and it's going to remain flipped up with that fresh silver cross as long as you're closing below about 328, or closing above $330, 328-ish. That gives you a target of somewhere around $330 to about $350 for a retest of that silver cross.
The high time frames are now shifting heavily into bearish control, with quarterly, by yearly 6 months freshly losing the critical zone, with volatility now approaching extreme lows, the lowest level it's ever been. The only previous times in history where you have lost the critical zone was in 2007, right before the 2008 crash, and right around 1996, 1997, and both had very severe dumps to the downside. The 2008 crash dumped initially about 50%, and then down on afterwards, after a bounce, about 75%. And then the 1996 crash went down roughly 40%. Right now, we are down in that 50% zone. We are getting that bounce like we did in 2007, 2008. But the confirmation is going to be getting close back over our 21 EMA and then taking out this previous lower high at around $606. And that will take us to new all-time highs. Until that happens, though, what's more likely is just a bearish retest, because we are rejecting the 21 for now. And that's going to lead into that further move to the downside for a target somewhere around $200 to $210. And from there, for the full 75%, that would be around $130. And that invalidation right now is basically just getting to take over this $606 area, or getting a bi-yearly close over your 21 EMA. So just the longest invalidation of all time is all he's needed. Yeah, it's a very big deal that the bi-yearly has lost the critical zone. Yeah, dude, that's fucking nuts. And also the 21. Like, this is insanity. How do you lose the 21 on the 2-year chart? Only 2008. That's crazy. All righty, Mr. Alex, we're going next with you. Just give me 1 second. I'll go ahead and do this one. Imagine they eventually announced that this company is like a Ponzi scheme, and the chart was telling you beforehand. That's why they took out the CEO. Well, no, the thing is, we're looking at charts, mainstream charts. Like, we're looking at fucking dumb shit that everyone's looking at. But all of this stuff, like the stock market, I was at the hookah bar. There's one guy that likes cars and he likes to talk stocks with me. And he came and sat with me. He goes, "What's going on with the stock market?" When he was like at all-time highs, like the S&P 500 and everything is still all-time highs. And I go, "What do you mean?" And he goes, "Why is everything down?" And I go, "What do you mean by everything?" He goes, "All of my portfolio, I'm down 25% right now." And I go, "From recent purchases?" And he goes, "Yeah." And I said, "What are you in?" He was in the medical, he's in the medical field. So he invests in medical. And I looked at all of the shit that he had, and everything was like mega punished. And then I started looking, and there's like pretty much every other industry is fucked. Like the restaurants. Did you guys see that or not really? No, not really. Jack in the Box, baby. You ready? Good Lord. We looked at Portillo's, and it looked But their terrible. food, Jack in the Box does is suck, to be fair. 86% down. Huh. My gosh. This is the largest drawdown ever in history for Jack in the Box. Okay. Then, yeah, you have Portillo's. Then what's the other one? Wendy's. Wendy's is down 69%. And it had been down. That's a nice number. And it had been down 70-some percent. You know what I'm saying? And oh, by the way, this is the 6 month on Wendy's. Volatility is expanding, bitch. Sheesh. Oh, I have a very childish joke with Wendy's. Go ahead. You like Wendy's nuts go in your mouth. I'll take it. I'll fucking take it. Great job. By the way, lowest volatility setup in the charts history at 15% on Wendy's. Expansion right here. That's terrible. You boys tell me what's going on. You know, well, the last things that are coming down, and this is what we said, if they're telling you that AI is in a bubble, it's the last thing that will drop, right? Then we saw Meta coming down. Like, there's a few things that are starting to come down alongside Bitcoin. The market now is crashing smart. And by the way, but it must be the investors. Remember, because the market just moves according to whenever you, Farhan, Alex, or Alejandro sells in the Robinhood account their $20 worth of stocks, that's when the market moves. So all of us have been selling
Everything except the popular stocks right now, and especially not AI. But everything else is down 20, 30, 40%. You see what's going on here? The last thing that is going to be dropped is the things that are popular. So that when that drops, everyone's so in the negative, they're going to be so fucked. This is fucking brilliant. And brutal. Brilliant. That was a very, very, very predatory fuck you move right there, where you got a huge wick to the downside, taking out every single previous high or low. Then you made a new all-time high, and then you said fuck you to all the longs. Hang on. Want to know how that range is? Let's say that someone bought Wendy's right here at $6.80. That person made in just a year and a half 332%, 3x their money. Good. Yeah, fucking wild. So yeah, I mean, this is really bad. Really, really fucking bad. I'll get on with this so we can finish. And thank you, Mr. Farjano. Much appreciated. Quiero que vean esto. Esta es una tabla de Wendy's de 6 meses, cabrones. Volatilidad expandiendo el punto más bajo de toda la historia con esta caída. Ya está bajo 69% del tope. 69% del tope. ¿Me sorprendería que llegue aquí? No. ¿A los 6.91? Absolutamente no. Y esto es lo que estamos viendo en todas las tablas. Quiero que vean Jack in the Box. Es lo que les estoy diciendo. Volteamos a ver Jack in the Box también, que es comida rápida. Pueden ver que esta sí ya tocó el punto más bajo de esto. Jack in the Box está abajo 85%. Y ha llegado a estar abajo 87%. Y adivinen qué, volatilidad expandiendo en la de 6 meses ante esta caída también. Del punto más bajo de la tabla. ¿Ok? Esa es comida, ¿no? UNH. Esto es seguros médicos. A donde estamos ahorita, 48% abajo, básicamente la mitad, y a donde ha llegado 62% abajo. Y noticia es, esto va a continuar cayendo. Y tienes aparte la tabla en el punto más bajo de volatilidad en toda la historia en la de 6 meses. En esta. Tienes la pérdida del promedio del 21. ¿Saben cuándo fue la última vez que perdimos el promedio del 21 en la de 6 meses? En el 2008, donde al principio cayó, ¿cuánto fue? Como 40% y después cayó 70% del 40% que ya había caído. Vela topera con confirmación instantánea. Y es a lo que voy. La bolsa ha estado cayendo en todos lados menos en los populares, para que todos tus pacos favoritos y todo el mundo te siga diciendo que la economía está de no mames, que la bolsa está de no mames. Dios, el follón que viene va a estar bueno. Ojalá y tengan cash. Ojalá, lo deseo de corazón que todos ustedes estén forrados en cash para poder comprar. Y esto que estamos viendo en Rivian, este 23% va a ser la vela más épica vendida de toda la historia. Va a ser un mega movimiento. Vean, Luce también beneficiándose de los resultados 17.44. Hasta mi compra compré el fondo ahorita y va a bajar más, se ve como genia, pero no, va a bajar más. Va a bajar más. No se va a rebotar aquí, no se preocupen. Simplemente esto va a ser predatorio de madre. Está haciendo que todo el mundo crea que la bolsa, que lo de ayer fue nada, ¿no? Que los últimos bajones son nada, para que lo tengan en mente. Vamos a la mensual, donde tenemos un cruce plateado a la baja en la mensual. Tienes un retesteo del promedio del 9 y adivinen qué ocurrió, tal cual como estaba puesto en la tabla. Retesteas y vas para abajo. Ok, veniste a retestar el promedio del 100 mensual, que lo habías perdido desde mayo con los aranceles de salud, todo el mundo los conoce. Y desde entonces, pues vas cayendo. Tienes vela topera y potencialmente esta va a ser tu confirmación de la siguiente pata para abajo. ¿Ok? Al SMA 200 que viene también acá a los 230. 2 semanas, tienes cruce plateado a la baja, tomaste el promedio del 9 de vuelta, pero ahora el 21 te está rechazando y vas para abajo perdiendo el promedio del 5. Una vez que pierdas los 3.19, que es este rango básicamente. Una vez que pierdas este rango, vas a venir una vez más a retestear nuevos mínimos aquí a los 230. Semanal, tienes volatilidad cayendo después de pues este extremo que te llevó a la gran caída. En la semanal también ya perdiste, habías ganado el promedio del 9 y el 5, se veía chido todo, veniste y te rebotó la línea de resistencia, te dijo, no papá, caíste, el rechazo te dejó cerrar por debajo del 5 y el 9 y ahora vas para abajo. Cerrando abajo el 5 y el 9 fue lo que te dio este movimiento. ¿Qué crees que va a pasar acá también?
Diaria, volatilidad expandiendo ante la caída y ahorita está un poco como de lado con esto. Esto es un ajuste, pero tienen que ver en la diaria lo fácil que es esto. En la diaria ya te llevaste todos estos mínimos. Todos. De acá, como lo quieras poner, ¿no? O esta línea que la subas acá, está chueca, pero acá. Ya te los llevaste. Está retesteando bajistamente el nivel debajo. Lo puedes ver acá. Ahora, ¿cuál es tu siguiente objetivo? Mínimo debería de ser en este momento aquí, en los 313. Y de ahí para abajo. Y estamos mal si te llevas este máximo en los 381 y después los 416. Pero por ahora esto va a continuar en tendencia alcista, bajista, está en tendencia bajista en la de 6 meses, 3 meses, en todas. Esto fue un gran rebote porque, pues, güey, cayó muy rápido. Pero de nuevo, la vista en la de 6 meses no te engaña. Ve la topera con instantánea follow through, perder el promedio del 21. Última vez que lo hiciste fue en el 2008, acá, con esta vela. Y una vez más, ¿cuánto cayó en el 2008? Casi 80%. Para que lo tengan ahí vivos. Y eso nos pondría muy por debajo de los 220. Nos llevaría hasta los 100 y cacho. Para que lo tengan en mente en UNH. Qué puta locura. All right, Alex, sorry. Ready. XRP. Whipping out the PP. Fuck. I'm so fucking easy. You know, looking at this chart, pretty disastrous actually. You know, when we were gauging this channel here, we really, I mean, I wasn't expecting a 74% pullback from that breakdown. But, you know, that's why alts can really get damaged when Bitcoin gets bearish. And this dump here is pretty damaging. I mean, mind you, you literally reverted this entire move up that occurred in November 2024. So almost an entire year price action in one candle got taken out. Pretty insane. And I always say, you know, when you get these major dumps that don't really do much to the chart, and what do I mean by that? Well, for starters, you had the yellow line, the 2243 region on XRP versus Bitcoin. This is very important to hold. We've seen this hold before, which then have expanded to, you know, breakouts essentially. And both times it held here and then broke out, reclaimed it, broke out. So when we had gotten a bounce all the way up, but still not able to get back above, to me, that's an interesting sign, which is, you know, bears are still in control. All we've done so far is moved all the way up to that weekly 9, and now we're right back to under the 2243 level, which is very important because when you're looking at this wick, this is very damaging. I'm not really looking at this as bottomed, but this could really start filling out. Is really what I'm trying to say. You know, the idea will be, okay, does the low hold? But that still means you have all of this to potentially fill out. Just to the weekly SMA 200 is 18%. To the weekly EMA 100, 6.7%. To the bottom of the meme line channel is 24%. So really, this chart is really concerning to me because you really can't just sort of aggressively dumping hard. And even here, when you broke down, you weren't confirming volatility expansion on the weekly, which here you are. So, you know, it's a very big concern, especially if you're on the camp that this is some major lower high. XRP versus Bitcoin is going to be more inclined to actually come down and take the slow out, which has big implications for the spot price. Because many are just long alts thinking that was it. I'm looking at this as that could have been just the appetizer of what's to come potentially, which is really a big concern because when you view a chart like this, you really look at, you know, just the macro low, you're really not that far from it. So it swiping down in 1 month is, well, that's really a really major cause of concern if you're an investor. And what about wick theory that was proven by Bitcoin by breaking down that mega wick that it had left? This is gonna filled it.
And it Yep. could, exactly. Exactly. Because when you look at, and that's the point I'm trying to bring is alts really can get very close, if not break their lows in the beginning of October. And even here with weekly volatility, you weren't expanding on this 74% move down. Here you are expanding and breakdown with potentially a lower high. So if that is the lower high, then it's the same idea we said with Bitcoin. This low should get taken out. 430 should be the spot, which is really not good because that's like the macro low, the all-time low. I'm almost certain on this chart. Yeah. So, really we'll be in bull's favor to get a bounce here, get back above 2658, and actually hold this low as the low. Because if you end up coming all the way back down, that's really going to be bad for XRP. You can even see from this low, you can dump another 40% pretty easily. Even though, and I have to ask this, even though XRP is the new monetary system coin. Yeah, even though. Oh, wow, that's crazy. $1 and yeah, 1,800 XRPs loading. I don't really see that. And my mom texted me today saying she bought XRP, even though I told her not to buy anything. I told her. So just that alone could give this. Just that, my mom buying and saying that. She even, I think, said 1,800 XRP in 20 years. What? Damn. Bitcoin So that's not bullish for. So why only 1,800? What's so bearish? That's not bullish for XRP bulls. I will just say, mom texted me that. But we'll play what we know. So this looks like a lower high. You're rejecting the 34. That gives you targets to the EMA 100. Easily, we'll just gauge another breakdown. Once you lose the 197 level, you can just take it June 16th low. If you take that out, most likely you're going to see a major move down to the weekly SMA 200 and possibly a wick to 1649. Now, this range is still pretty big. If we measure it down 16% just to the SMA 200, 10%. So it's something really worth watching because what we've seen before is once you break that 1974 level, you really can aggressively just start dumping. This is not fun price action unless you're a bear. And this is what you want to avoid. And it's all going to be just dependent on holding above 1649 or specifically the weekly SMA 200. Now, it really is hard to say we're going to break out from here, do this. When you have weekly volatility saying, no, most likely not. You're not even holding above 2243, could not even get above the weekly 9. All very damaging signs for me that say this chart does have a lot more downside potential. And I would not be longing XRP or investing in XRP here at all. If you're even thinking about potentially positioning in these alts, you have to play them like how we play the shorts. You have to get as close to these wick lows as possible. Meaning if you come all the way down to here, start doing this, okay, maybe then you can play that. And you have an easy invalidation because, if you take these lows out, it's going to be cooked. I mean, just again, from this low to the next spot is 42%. Doesn't seem like a lot, but that's another 42% after a 71% move. So just be very aware of that. I would not be investing up here. This could be a trap before a major move down. And really, that could be opportunities for shorts. I don't have any kind of positioning FOMO for alts yet. And I even shared that with Ethereum in the early morning. I really have no FOMO for any FOMO, honestly, but on alt shorts, none. Because I know these alt shorts can give you really easy trades that are very to the book, basic, to the downside, and they just go down only, specifically when you go really bearish on Bitcoin. So that's XRP versus Bitcoin. We're watching very carefully the 2243 level. And understand once you start taking out specifically, go back here to the weekly. If it wants to load. Once you start taking out that weekly EMA 100 or specifically June 16th low, that's going to be good for me to say, yeah, this is in breakdown. So now we'll go to the spot chart, which, isn't as important as this one in my opinion, but
Everyone looks at the spot chart. And so even here on the weekly, you are in breakdown. Yes, you're trying to hold, above this meme line here, but it's looking grim. It's looking very grim. You have 4 days to go. Even if you get back above this channel, I mean, it doesn't really mean much. It's just more visual. But when you took down this low, this was the lower low break. So it's the same thing here. Got back above weekly EMA 34, rejected the weekly 9. Now you've rejected the 34. Next target here is $1.84. So you could see that line up with the $1.96 level. I remember this, in December? Yeah, December is when I drew this. And this really held nicely. When we broke and made this range, this did hold really nicely. So it's still the same spot. If you start losing this region, this is when XRP bigly dumps. And you visually can just see that. Next target would be all the way down here at $1.03, taking out that low. Measure that low out, 18%. What about to the mean line? Does it give us that 42%? 30%? Would be pretty disastrous, but still not the worst. If it came all the way down to 86 cents, for me, it's not the craziest thing. And why would I say that? Well, look at this major move up. Bulls would have been better off taking it a little more down, hitting 83 cents, and then moving up. This just left a massive trap where, maybe in the next 3 months, you're just going to be trickling down, filling this out before back testing and then moving up. Because for me, this tells me you can get big bounces from here, for sure. But this can also dump bigly. And really, I mean, you saw this range play out really well on XRP for a while. So it was the 86 cent resistance. And that's what took you to 30 cents. So if you did come all the way down to 86 cents, you could argue that is an opportunity. Now, we won't know until we know, but still that means, with XRP sitting at $2.28, it's probably not the biggest opportunity right now. Even here on this bi-monthly, maybe you just wait for $1.97, because to me, that is just what could be brewing. It's lined up pretty nicely. And well, you do see if you lose that bi-monthly 9, you'll go to the 21 at 140. So XRP really can dump hard. I would be very aware of that. And honestly, I'm not confident that these altcoin wick lows are going to hold. I think this will rather be a trap. If you were a trader and you were wanting to, you had the trigger finger, you would just say liquidity grab, held the EMA 100, let me long here. Totally negating the fact that this was a massive trend shift. You bounce, but now you're forming a lower high in a series of lower highs. So nothing's changed, and you're potentially just on the cusp of a breakdown. So just be very aware of that if you're longing alts. And even me showing this morning Bitcoin dominance, what do we have potentially brewing into next week? Well, you have potentially a massive price structure shift here. So, if this gets back above the 34, that's your trigger that this will break out. This will be not good for alts like XRP, ETH, and so forth. So just be very aware of that. And that's really all I have on XRPP. Not really looking the best, not very confident. And I do think that, you can easily fill that wick if you lose that zone. I'm trying to find it now. Yeah, I mean, and also 1, 2 on the daily, third time way under the SMA 200. In this one, we didn't do the shit that we did right here. The weakness here is crazy. And also the SMA 200 was on top of all the moving averages. Now it's below. Well, now it's getting on top again. But this just is weak, not very weak, like very, very weak. 196 is the zone. Like if you lose that, it's screwed. It's fucked. It's it is right here. Capitulate. Yeah. And then you have volatility expanding on the dump. And it's on the dump. And that's not even anything. If you go to the weekly, it's like, it's just barely beginning. Oh, fuck. Yeah. Good luck. Barely beginning. Good luck, everyone. Anything else you'd like to say before you guys go? Great stream, boys, honestly. And
I'll see you for the next one. I would be very cautious if you're trading alts. Be very pay attention to the trading alerts because I'm scoping some setups for us specifically on stocks. Nice. Thank you, sir. Mr. Farjano, thank you for everything. Just watching those that weekly 55 EMA and 2-day 200 SMA. As long as those both hold, I am still looking for a little continuation on this bounce. All right. Is that bias a little bit more biasy because you have a trade on that bias? Maybe slightly. Maybe slightly. Okay. Gotta come clean. He's like when people ask me right now, do you think this is it? The stock market is gonna crash? I'm like, motherfucker, I predicted this a year ago. It's in my best interest for it to crash, right? Like I want it to crash. So don't ask me this question because you know my bias is like 100% gonna crash. I also cashed out my shit. So what do you think? All righty, boys. Well, thank you so much for everything. Today was very, very fun and very clear. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, boys. Enjoy your day. Muchas gracias. Buenas tardes and hasta luego. Señor Cochiloco is signing off. See you later, motherfucker. Estamos viendo XRP, la moneda del futuro, la moneda del mundo, el blockchain de todo. Solamente que nadie ha anunciado nada en él, pero próximamente estará siendo anunciado. XRP, interesante lo que estamos viendo. Esta es una tabla de 6 meses, nada más la quería ver. 3 meses tienes ya expansión de volatilidad que te llevó todo este tiempo y ahora tienes la posible contracción de la misma. Contracción de volatilidad en esta tabla, ¿qué significa? Más o menos por acá. A ver, espérenme. Hijo de puta. Ok, no me lo vas a dejar hacer así, ¿ah? ¡Ah! Contracción de volatilidad si es ajuste de precio, tal cual como la trimestral de Bitcoin. Atentos acá, porque tal cual como en Bitcoin le dimos el spot de que esto nos dice que se acabó la fiesta, esto podría ser. Todavía falta 1 mes y 27 días para cerrar esta tabla, como sea. Estamos un poco por debajo del promedio del 5. La única vez que hemos cerrado por debajo del promedio del 5 es cuando literalmente cae XRP con fuerza. Lo pueden ver en toda esta tabla. El promedio del 5 es la línea verde, si no es obvio. Una vez que lo pierdes, ¡pum!, fondo. Una vez que lo pierdes, ¡pum!, fondo de mercado bajista. Entonces, aquí, elemental. ¿Quieres ser alcista en XRP? Arriba de 2.30 por los siguientes 2 meses, cabrón. Abajo de 2.30, esto se convierte y se pone en zona bastante dudosa. Ahora, mensual, ¿qué tenemos en la mensual? Tenemos un setup de volatilidad calentándose, no el más bajo de toda la historia, pero está preparando algo parecido y aparte lo está haciendo fuertemente y agresivamente a la baja. Con eso dicho, también tienen que ver que por primera vez, ¿desde cuándo? ¿Cuándo perdiste el promedio del 9? Justamente acá, que fue el fondo del mercado bajista, estás perdiendo tu promedio del 9 mensual. Está en los 2.45. Olvídate del trimestral, en los 2.30, cabrón. Quieres este antes porque esto cierra en 25 días nada más. Por 2.45. 2.46, ponle tú, que es el promedio del 9. Acá no se ve bien la cosa por acá. Empezamos a decir, güey, por más que tengo mi alto histórico, tengo este bajo más bajo, lo que nos pone ya en una tendencia bajista mensual. 2 semanas, tendencia bajista, por supuesto, rota por esto después de este alto histórico. 2 semanas, la última vez que, porque esto fue cuando tuvo el zampompazo, ¿cómo se dice? Esta chingadera, XRP, hace 1 año que hizo el mega pump. Desde entonces, la única vez que caíste del promedio del 9 fue cuando te llevó el pito en los aranceles, porque todo el mundo una vez más sabe que le pusieron aranceles a XRP. Y ahora lo perdiste acá, ya llevas, esta va a ser tu tercera vela y esta es la primera donde pierdes el promedio del 21. Cuando pierdes el promedio del 21, lo has perdido una vez y llegaste al 34. Y esto fue en el ajuste del 2021 entre el segundo tope falso que ya no se dio. Eso quiere decir que una vez que en verdad pierdes el 21, se acabó. No vas a llegar a retestear altos. Y esto tiene toda la cara de eso, damas y caballeros, perdiendo el promedio del 21 en los 2.44, una vez más 2.45 y 2.30, niveles muy importantes para XRP. Por debajo de los 2.15 vas a venir a esta línea, el 1.96. Esta línea es esencial, por cierto. Pierdes el 1.96 y tienes un cierre de temporalidad alta como semanal o 2 semanas o mensual por debajo de esta madre, ya la agarraste en 80 centavos, 70 y tantos centavos. Wow.
Yo creo que sí, vamos a venir para acá, ¿eh? No sé cuándo. Otra cosa también que vale la pena mencionar es los wikazos. Una vez más, si les pongo esto al revés, ¿no? No digan que esto es alcista de a madre. No volteas y dices, güey, ya caímos, ya hicimos este nuevo alto histórico, vamos a ir a, este nuevo alto local, vamos a ir a reventarlo. Es obvio, y vas al promedio de los 200 mínimo a retestearlo. ¿Sí lo ven? Invertir la tabla ayuda muchísimo y es a donde vamos. Esto tiene más cara que va a ir para abajo que para arriba y continuar. También tienes tu promedio del 9 muy arriba, cabrón, por aquí en los 290. Básicamente este rango por completo. Semanal, mala noticia, volatilidad expandiendo ante esta caída. Estás a punto de perder tu promedio del 55 una vez más en todo el rally de XRP este año, 2 años básicamente. No has perdido este promedio. Pierdes este promedio y se acabó la fiesta y vas al promedio del 100, el 1.80 y estando por debajo del 1.95 vas a venir al 1.30. Aquí es el 1. Y en la diaria, en XRP, tienes volatilidad expandiendo ante la caída. Esto lo que sugiere en este momento es que esta es una corrección. Esta corrección va a ser aprovechada o debería ser aprovechada para hacer un corto, que es lo que hemos estado hablando toda esta mañana ¿cómo se llama? Hemos estado hablando toda esta mañana acerca de esto. Esto es para hacer un corto divino por acá. XRP es bajista. Sencillo, no lo tengo que complicar mucho. Estamos haciendo bajos más bajos en toda la tabla desde que hicimos este máximo por acá en julio. Bajos más bajos. Recuerden que XRP en los últimos ciclos es el primero en topar. Lo habíamos visto en el pasado, justamente acá, en abril del 2021 lo hizo, cuando todo lo demás lo hizo en octubre. Y adivinen qué, esto lo hizo en julio, cuando vimos que el último máximo histórico, si no estoy equivocado, de Bitcoin fue en octubre. Pues ahí tienes la historia de XRP. Por ahora estás por debajo del promedio del 200. Puedes ver que el 200 fue la zona que habíamos despegado de, que es esta línea morada que viene por acá. Después lo viniste a retestear acá en la calle de los aranceles, no pasó nada, lo viniste a retestear acá y caíste, pero aquí ya estaba el promedio de los 200 más arriba que todos los demás promedios y ahora está abajo, estás por debajo, te estás rechazando en todo esto, perdiste ya este nivel, vas a perder este nivel de los 220 y lo que no quieres perder si eres alcista en Ethereum es esto, el 1.95, que suena que lo vas a perder. Para ser alcista tienes que irte por encima de los 2.69, tienes que ir por arriba de acá y literalmente ir a buscar también los 3.10, pero primero los 2.69. Está dura la cosa y no pinta bien. Los chavos, Alex y Paren les van a estar trayendo trades, están ahorita escalpeando trades para poder mandarles a todos ustedes en las alertas, para que los tengan presentes, van a ser de acciones y de cosas. Hay varias cosas que vimos ahorita que se vieron muy interesantes y es lo que vamos a estar viendo. Bueno, es todo, básicamente. El mercado está muy interesante. Estamos viendo una bolsa bajista en muchísimas cosas, pero no en lo que está enfrente de todo el mundo, que es lo más interesante que he visto en mi vida. Antes la bolsa simplemente se caía toda junta y ahorita están seccionándola para que todo caiga y no haya refugio. Y cuando las cosas que están más bonitas enfrente de todos en la tienda caigan, ya te des cuenta que todas tus otras posiciones que están en la mierda aún están más en la mierda. Es lo que parece ser. Ahora, esto va de acuerdo a lo que les llevo diciendo por un año y cacho. Entonces, no puedo decirles, sí, es lo que está pasando y ya, porque claramente tengo un interés sobre ello y sobre todo financiero. Les conté y les estoy contando todos mis movimientos y saben que estoy en cash preparado para este momento. Y me estaban preguntando ahorita en el stream, mi queridísimo, ¿quién fue? Elías, la comida rápida está bajo 85%, es momento de comprar, etcétera. A mí me suena que sí, honestamente, no les voy a decir que no. Podría bajar más, sí, pero pues tienes una entrada loquísima. La cosa es, no me interesa personalmente a mí, yo no sé cómo funciona ese mercado, no lo sigo todo el tiempo y ustedes saben que me encanta seguir pendejadas que entiendo muy bien. Entonces, no me voy a meter en ello, no voy a meterme en ello, pero pues, güey, ya estás 85% abajo. Si crees que no se va a ir a cero por alguna razón, que, güey, no mames, se va a ir a cero. No, vale la pena. Pero la cosa es cuánto tiempo va a tomar para recuperarse. Y yo creo, esto es lo que les voy a decir a ustedes. La comida rápida debe tener 1 o 2 trimestres más malos, tal vez.
¿Por qué? Porque ahorita están descontando todo. Esta es la zona donde todos van a empezar los negocios gigantescos van a empezar a destruir todos los negocios chicos. ¿Cómo? Cuando te dicen, güey, la carne y los restaurantes chicos tienen que ir a comprar, no compran todo como McDonald's, como Jack in the Box, como todos estos güeyes, porque ellos compran miles de millones de, ponte tú, cajas de arroz. Cuando tu restaurante local compra una caja de arroz o 9 cajas de arroces, no se las van a descontar. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Están viendo los descuentos que hay en todo. Hay descuentos en Wendy's, hay descuentos en IHOP, hay descuentos en McDonald's, hay descuentos en Jack in the Box, todo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que definitivamente van a hacer más dinero ya de una vez? No. Esto quiere decir que van a capturar más usuarios y los van a capturar de los restaurantes, de la gente, de todos lados, porque ellos tienen dinero ilimitado de los fondos más grandes del mundo. ¿Ok? Y lo que van a hacer es, van a descontar sus precios a precios donde ellos van a estar perdiendo dinero por 2 trimestres o 3. Y una vez que hayan robado a todos los clientes de todos estos restaurantes chicos, etcétera, o medianos, van a subir sus precios otra vez y sus márgenes con ello. Pero esto es lo que va a destruir a todos los restaurantes chicos y medianos, y lo mismo va a pasar con toda la industria de todo. Van a ver a Nike, va a bajar los precios de toda su ropa, etcétera, va a destruir a todos tus pendejos creadores favoritos vendiéndote unos suéteres en no sé cuánto dinero. Y una vez que los destruya, Nike va a volver a subir los precios y los va a hacer. Esta es la manera en que se destruye el dinero y se destruyen los negocios chicos, y la gente que ya tiene todo se queda con todo. Es así como funciona. Y estamos en ello. Estamos justamente en medio de ello. Ramón, me preguntas de los cortos que funcionan ahorita con los resultados de las empresas. Estoy en ello, por cierto, ya te pagaste todo ETA, todas las comidas del mundo. Así que felicidades, pero tienes una duda acá. Alex, ayer envió un mensaje diciendo que 99,800 es un precio para defenderse alcista, que revise las gráficas de Bitcoin de otra manera y que dejemos de arriesgar un poco. Entrada en 99,600 con un stop loss en 98,100, un top en 107,500. Porque ustedes ya lo habían cantado. Ese fue el trade que tú pusiste. Al parecer está funcionando. La pregunta es, ¿por qué Alex no envía una alerta posible de long con algo de riesgo? La razón por qué es porque no era... esto tiene demasiado riesgo para nosotros mandarle a todo el mundo, porque si la gente no está usando stop losses y esta madre sigue bajando, se va a llevar a todo el mundo, a todo el mundo. Lo que hiciste es correcto, pero es lo que queremos que hagan. La gente que está aprendiendo, solamente si estás buscando alertas y que te funcione esto de la nada, y si no entiendes nada, no te va a funcionar. Y cuando ya entiendes, mi Ramón, eso es lo que hacemos. Porque dices, güey, no le van a mandar a todo el mundo un trade súper riesgoso, pero ya lo platicamos en voz alta, ya lo vieron, tómenlos. Es la idea de todo esto. Así que felicidades ahí, bien aplicado. Y Ramón, has aprendido un chingo, güey. Has estado poniéndotela con todo. Sale un consejo, como habías comentado en los reportes de las empresas tecnológicas, estarían mal. Observé que Meta reportó al día siguiente bajó un chingo, correcto. Entonces me di cuenta que Palantir presentaría reportes, así que fue un día abrir un corto y funcionó bien. La pregunta, ¿fue casualidad o es correcta mi apreciación? La manera en la que lo estás viendo es correcto porque y también es lo que yo estoy diciendo. La cosa es el riesgo de esto, porque estas empresas, por ejemplo, no son tan afectadas directamente, como por ejemplo, con los ojos cerrados. Te lo digo sin pedo alguno, ¿no? Como te dije, Tesla va a tener el mejor cuarto de toda su puta historia. Te digo, el próximo va a ser el peor. Con los ojos cerrados. Pero de estas otras empresas que están en medio, no sé. Entonces, no le juego al verga, le juego a intentarme quedar la mayor cantidad de mi dinero y hacer más. Pero, güey, tu idea es correcta. Tu idea es correcta. Es muy, lo de siempre, es riesgoso hacer un corto cuando estás en altos históricos porque no sabes dónde está el tope, y es muy riesgoso hacer un long en bajos porque no sabes dónde está el fondo. Pero bien aplicado, cabrón. Muy, muy bien aplicado. Y no es casualidad, tío. Está pasando lo que estoy diciendo. Si una vez más te están vendiendo, esto es literalmente de niños. Si te están vendiendo la idea de algo que ni siquiera admitieron que estaban haciendo hasta años después, ¿por qué te lo están vendiendo con tanta fuerza? La idea de inflación.
¿Por qué? Porque quieren que relaciones todo eso con lo que acabas de vivir en la bolsa. Y ahora que vienen resultados malos. Es todo. Salo, comentario de precio de Coinbase para las ofertas que vienen. Lo habíamos puesto, no tengo... Te voy a decir algo. Si la bolsa cae como creo que va a caer, ni los 240 en Coinbase van a aguantar. ¿Ok? No lo van a hacer. Yo a todo lo vería así. Pongo alto, abajo y buscaría dónde está el 70% de corrección. Más o menos por esos niveles es donde yo veo todo corregir. No todo porque no puedes generalizar. Hay cosas que corrigen a veces 20%, ¿no? Como Apple, 30%. Pero la gran mayoría de cosas yo creo que van a corregir hasta un 70%. En la de los aranceles corrigieron 50%. Yo estoy esperando un mínimo 70% en esta corrección. Es lo que estoy esperando. Pero de nuevo, ustedes saben cuál es mi bias, entienden todo esto. El día de hoy les tienen la noticia de que Trump va a dar un anuncio de la economía. Les están diciendo que la economía está despegando. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Y es todo lo que les tengo. Así que nos vemos en un rato, por supuesto, para un Nadie Me Preguntó. Y pues, gracias por todo. Gracias por acompañarme el día de hoy en esta fecha. Y qué bonito es estar muy bien de la panza por primera vez en mi vida. Qué bonito. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y gracias por todo, como siempre. Nos vemos el viernes para otra de estas, por cierto, pero nos vemos al rato para la gente interesada en los Nadie Me Preguntó. Pórtense bien.